Greetings and a hearty welcome to all the dignitaries gathered here. I, on behalf of Tirunelveli District Administration, Government of Tamil Nadu and the members of Nan Mudalvan scheme, welcome you all for this Nan Mudalvan Regional Conference, a massive upskilling platform for skill enhancement of the youth of Tamil Nadu. Let us start this conference with Tamil Thai Valthu. I request you all to stand for the same. நீராறும் கடலுடுத்த நிறமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தனித்தனரும் திலககுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, says Dr. A.P.J. Abdul Kalam. This explains the importance and the power of education among the youngsters. A cheer of smile with a word of welcome warms up the heart. Now I welcome Thiru Vishnu IAS, District Collector Tirunelveli, to deliver the welcome address. A very warm good afternoon to all of you. At the outset, on behalf of the District Administration Tirunelveli, I welcome Madam Innocent Divya, IAS, Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation. I also welcome Dr. N. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Manonmaniam Sundarar University, Tirunelveli. I also welcome the founder chairman of SCAT Group, Dr. Cletus Babu, who has been continuously supporting the district administration by not just offering the venue, but also for the logistics at every instance that we requested on behalf of the district admin. I thank you, sir, for your kind gesture once more for giving this venue. And last but not the least, I welcome all the principals and the representatives from various educational institutions who have come for this regional conference, and it's a matter of great pride that this conference is being held in the Oxford of the South. Palayam Gote, once again welcome you all. A very short thoughts on why this initiative, the Nan Mudalvan, a massive upskilling program, is probably the single biggest important intervention by the government at scale. Skilling, all of us know, we have been, over decades, we've been talking about skilling, we're talking about reskilling, upskilling, all kinds of basic skilling. These are various terms and jargons which we have used over the decades. But what exactly on the ground is something which has been taking an experimental shape, and finally we have this Nan Mudalvan, which is anchored by the Tamil Nadu Skill Development Corporation. And why is it very special and why is it very unique? Apart from the regular the scheme presentations, I would like to highlight one single aspect of the scheme, why I feel it's a very, very different interventions from all the rest of the states as well as the country. For every other skilling program, we look at a massive skilling program or a skilling at scale. We always look at the beneficiary, who is the person who is likely to be skilled, to onboard, and then we try to match their aptitude with the kind of skilling that they require. Obviously, the industry demand, etc. are mapped. But I think here we are looking at a slightly different intervention in terms of a focused cohort. We know whom we are targeting. Every skilling, let it be the National Skill Development Corporation mission or other state skill development missions, they always have a regular one portal will be there, and the students can just onboard, and the training partner or the skilling partner, whether it's a private or a government agency, they rope in the faculty, trainers and other infrastructure, and the students are tied up. Somewhere missing is the focused cohort approach. And I think that is where Nan Mudalvan scheme is very different. We have a database which is all interlinked with the collegiate education, which is linked with the various universities. So we're looking at a very, very focused intervention. This I feel is the single biggest intervention from the rest of the skilling schemes. And I think we can go on and on about skilling. It's a matter of great privilege that I have also served on board of the skill mission.
and watching this whole initiative from a district collector's perspective is extremely satisfying, and I'm privileged to be part of this scheme the state government of Tamil Nadu is launching. I wish all of you the very best, and please be interactive during the sessions. We have a host of panels also ready for you. The whole idea is this is a feedback as well as a learning session from both sides. Like I said, this is a very, very unique intervention. A lot of feedback, practical feedback from all of you is required to make this program a grand success, not just in the state, but this should be a role model for the entire world for skilling at scale. Thank you. Thank you, sir, for your words of welcome and giving a brief overview about the scheme, highlighting its importance. I now invite our district collector to hand over the basket with Kani products to the special invitees. I now invite Tirumadi Innocent Divya, IAS Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation, to receive the basket from our district collector. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I now invite Dr. N. Chandrasekhar, sir, Vice Chancellor, Manonmaniam Sundaranaar University, to receive the basket from our district collector. Kani tribals are indigenous tribes of the Western Ghats. The district administration of Tirunelveli uphands them through various measures, one of which is the value addition of the traditional Kani products. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your kind gestures. Now, let us all watch a short introductory video on Non-Mudalvan scheme. இந்தியாவிலேயே அதிக கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் முதன்மை மாநிலமாக திகழ்கிறது. பள்ளியில் சேர்ந்த மாணவ மாணவியரின் பதிவு விகிதம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் அதிகம். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஏராளமாக உள்ள நம் மாநிலத்தில் அனைவருக்கும் தரமான கல்வி அளிப்பதை தமிழ்நாடு அரசு உறுதி செய்கிறது. உயர்கல்விக்கு பிறகு நல்ல பணியில் அமர்வது இளைஞர்களுக்கு சவாலாக உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காணும் நோக்கத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நான் முதல்வன் என்கிற கனவு திட்டத்தை துவக்கி வைத்துள்ளார். இந்த திட்டம் மாணவ செல்வங்களை நெறிமுறைப்படுத்தி திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளித்து தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்ற மனித வளம் உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்டது. இந்திய அளவில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தொழில் உற்பத்தி மையமாக தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குகிறது. நான் முதல்வன் இணையதளமானது தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இடையில் ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது. இந்த தளத்தின் வாயிலாக தொழில் நிறுவனங்கள் மாணவர்களை தங்களுக்கு ஏற்ற திறன் கொண்டவர்களாக நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரிகளில் வழங்க இயலும். வாருங்கள், இந்த மாபெரும் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். உலகை வெல்லும் இளைய தமிழர்களை உருவாக்குவோம். நான் முதல்வன் என்று பெருமை கொள்வோம். நான் முதல்வன், நான் முதல்வன், நான் முதல்வன், நான் முதல்வன், நான் முதல்வன். சில திட்டங்கள் சில வாரங்களுக்கு பயன்படும், சில திட்டங்கள் சில மாதங்களுக்கு பயன்படும், சில திட்டங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு பயன்படும். ஆனால் இந்த திட்டம் என்பது தலைமுறைக்கு தலைமுறைக்கு பயன்படக்கூடிய திட்டமாகும். I thank the team members of Non-Mudalvan for streaming a wonderful introductory video about the scheme. I now invite Tirumadi Innocent Divya, IAS Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation, to deliberate the implementation strategies of Non-Mudalvan scheme to us. Over to you, ma'am. Respected dignitaries on the dais, Dr. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Manonmaniam Sundaranaar University, respected District Collector Vishnu, and Mr. Cletus Babu, Chairman of the SCAT Group, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய முதல்வர்கள், ஃபேக்கல்டி சாம்பியன்ஸ் மற்றும் மற்ற அனைத்து கெஸ்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள். So let's give ourselves a big hand first. கொஞ்சம் சத்தமாக கை தட்டலாமே.
இந்த கைத்தட்டு எதற்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இது முதல்ல உங்களுக்கு தான். ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து இந்த நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராமை எடுத்து செல்ல போகிறீங்க. இங்கே வந்திருக்கீங்கல்ல, அதுவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதுலேயே பாதி சக்ஸஸ். இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு விஷ்ணு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ஹி வாஸ் அ ப்ரிடிசஸர். எனக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தை ஒரு வழிநடத்தி சென்ற ஒரு இளைஞர். அந்த ஒரு பாதையில் தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் போயிட்டுருக்குது. இந்த வைப்ரேட்டிங் அட்மாஸ்ஃபியர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கலெக்டர் வந்து அவர் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கிறார். நான் வெளியிலேருந்து வரும்போதே பார்த்தேன், மற்ற கான்ஃபரன்ஸஸ்க்கும் இங்கேக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வேர் த என்டையர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேஸ் கம் டுகெதர், சினர்ஜைஸ்ட் தியர் எஃபர்ட்ஸ். இதுதான் நான் முதல்வனுக்கு தேவையான சினர்ஜி. ஸோ முதல்ல வந்து நான் முதல்வன் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அது என்ன ஆக்சுவலாக என்ன நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, ஸ்கூலில் சொல்கிறாங்க, காலேஜில் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக என்ன தான் எதிர்பார்க்குறீங்க எங்ககிட்ட அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மனதிலலாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம். ஸோ முதல்ல அதை தெளிவுபடுத்திடலாம். ஓகே, வாட் இஸ் நான் முதல்வன்? ஒரு அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கவர்மெண்ட் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்து சிஎம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மீட்டிங்லேயுமே அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ ஏன், வாட் இஸ் திஸ் அபவுட்? இது ஒரு ஓவர் ஆர்க்கிங் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓவர் ஆர்க்கிங்னு நான் சொல்கிறப்போ யாரெல்லாம் டார்கெட் பண்ணுறோம் அதை முதல்ல நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு தான் அந்த ப்ரோக்ராமோடைய என்ன கான்செப்ட், எப்படி அதை டெலிவரி, எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே நம்ம வடிவமைக்க முடியும். ஸோ வென் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்வால்வ் எவ்ரி யூத், 18 இருந்து 35 வயது வரைக்கும் எல்லா இளைஞரும் சென்றடையக்கூடிய ஒரு மாபெரும் திட்டம். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது காலேஜ் போர்ட்டலை பற்றி, காலேஜில் இருக்கக்கூடிய நான் முதல்வன் இனிஷியேட்டிவ் பற்றி. பட் இதை தவறையும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸில் இருக்கிறாங்க. 18லேருந்து 35 வயதிற்குள்ளே வந்து ஸ்கூல்ஸில் இருக்க மாட்டாங்க. பட் அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஒரு இனிஷியேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்கேருந்தே வந்து டைரெக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்க வந்து முதல்வராக முடியும். ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் அவங்க நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயுமே முதல்வனாக இருக்கணும், சாதிக்கணும் அப்படின்னா வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஏர்லி. ஸோ ஸ்கூல்ஸில் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது. கல்லூரிகளில் இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கிற இந்த கல்லூரிகளில் உள்ள இன்டர்வென்ஷன். அப்புறம் ஏற்கனவே திறன் மேம்பாட்டு கழகம் வந்து ட்ராப் அவுட்ஸ்க்காக 8th பாஸு, 5th பாஸு, அப்புறம் 10th ட்ராப் அவுட்ஸு, இல்லை 12th முடித்தவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்திட்டுருக்கோம். ஸோ அதுவும் இதில் அடங்கும். அது போக ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், வேலை பார்த்துட்ருக்கிறவங்க, அவங்கள அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கணும், அவங்கள ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் வந்து அவங்க ரீஸ்கில் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் இந்த நான் முதல்வன் திட்டமானது அவங்களுக்கு பயன்பட போகுது. ஸோ இது ஒரு ஓவர் ஆர்க்கிங் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம். இதில் திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மட்டும்தான் செய்யுதா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. நாங்கள் நடத்துகிறோம், ப்ரோக்ராமை நடத்துகிறோம். ஆனால் இதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கிறாங்க, சேர்ந்து செயல்படுறாங்க. எந்தெந்த துறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க, உங்கள் துறை வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்கள் வந்து பொறியியல் துறையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க, பொறியியல் இயக்குநரகம். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம வைஸ் சான்சலர் மனோன்மணியம் சுந்தர்னார் யூனிவர்சிட்டியோடைய வைஸ் சான்சலர் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸும் இருக்கிறாங்க, காலேஜியேட் எஜுகேஷனும் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஒருத்தர் வந்து முதல்வன் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ, நான் முதல்வன் அப்படின்னு ஒரு இளைஞர் வந்து அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன, அந்த இளைஞனுக்கு வந்து என்ன ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேச்சுரல் அலைன்மெண்ட் இருக்கும். எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அது என்னன்றதை கண்டறியணும். ஸோ அதற்குண்டான ஒரு வடிவமைப்பும் இந்த திட்டத்தில் இருக்குது, கெரியர் கைடன்ஸுன்ற பேரில். ஸோ கல்லூரி கனவு, ஐ திங்க் திருநெல்வேலியில் கூட நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையுமே கல்லூரி கனவு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் பருவத்திலேருந்தே, பள்ளி பருவத்திலேருந்தே ஒரு இளைஞனுக்கு வந்து என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல எல்லா செக்டர்லேயும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லை, மெடிசன் மட்டும் இல்லை, எத்தனையோ துறைகளில் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவங்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அது. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை முதல்ல கண்டறியணும். ரெண்டாவது அவங்களோட எபிலிட்டி, அவங்களுக்கு எதில் வந்து அவங்களால சாதிக்க முடியும், அவங்களுக்கு எது வந்து நேச்சுரல் டேலண்ட் இருக்குது,
அதை வந்து கண்டறியணும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக அவர்கள் முதல்வர் ஆக முடியும் அப்படின்னு. அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை? யூஸ்வலி நம்ம வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எதற்காக நம்ம படிக்கிறோம், எதற்காக ஒரு பள்ளி நடத்துகிறாங்க, எதற்காக ஒரு கல்லூரி நடத்துகிறாங்க? கண்டிப்பாக வந்து லார்ஜர் கோல் ஆர் த பர்பஸ் of education itself is to give a holistic development to every youth. ஒவ்வொரு இளைஞனும் வந்து ஒரு திறன்பட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக வந்து வரணும் அப்படின்றது தான் லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆனால் அதில் ஒரு டேஞ்சபிள் பெனிஃபிட்டும் இருக்குல்ல. இப்போ படித்தா நம்மளுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறதுக்கு தன்னாக இந்த நம்ம காலையே நின்று நடத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அது கண்டிப்பாக ஒரு டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட். அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது மூலமாகவோ இல்லை ஒரு வேலை அமைத்து கொள்வதன் மூலமாகவோ அவங்க காலில் அவங்களே நிற்க முடியும். இதுதான் டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட் எஜுகேஷன் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதுக்கு வந்து வேலை அமையணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை? இன்றைக்கி ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம இளைஞர்கள் வந்து படிச்சுட்டு வெளியில் வராங்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து திறன்பட்ட மனித வளத்தை வந்து தேடிக்கொண்டு இருக்குது. யார்? தொழில் நிறுவனங்கள். ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பக்கம் நம்ம இளைஞர்கள் வந்து வேலை தேடி அலைகிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் இன் பிட்வீன்? இது என்ன கேப்? ஏன் இந்த கேப் இருக்குது? ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட you have to move back to the previous slide. Previous one, yeah. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசுகிறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்குது? இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 150 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ ஏற்கனவே ஆன்போர்ட் ஆயாச்சு, இன்னும் கூட நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வராங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய மேஜர் ரோல் இதில் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக நான் முதல்வன் என்பது வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம். இது சும்மா அது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ப்ரோக்ராம்னு நம்ம குறுக்கிடாமல் இது ஒரு லீடர் இன் எவ்ரி பர்சன் அது எப்படி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய ஒரு மாபெரும் ஒரு விஷனரி ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த ட்ரீம் எல்லாம் ரியாலிட்டி ஆக்க போகிறது யார் கையில் இருக்குது? உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஆர் ஹியர். ஓகே, திஸ் இஸ் அன் ஓவர்வியூ ஆஃப் த நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட். நவ் எதற்காக இது வந்து இந்த டைமில் why is it so important that நான் முதல்வன் should be launched now? இது வந்து நம்மளுடைய ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு March 1 அன்னைக்கு இதை துவங்கினாங்க இந்த ப்ரோக்ராமை. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த போர்ட்டல் 29th August வந்து போர்ட்டலில் லான்ச் பண்ணாங்க, நான் முதல்வன் போர்ட்டல். ஸோ இந்த நான் ஏற்கனவே பேசின இந்த ஸ்கில் கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸாக இருக்க போகுது. ஏன் நான் அந்த வார்த்தையை நம்ம பெரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ், இது ஒரு மேசிவ், இது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 517 காலேஜஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக. இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியுது, வரும்போது அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணும் போது தான் நிறைய காலேஜஸ் க்ளோஸ் பண்ணது தெரியுது. கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய டேட்டா பேஸில் 517 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது, மோர் தென் 1800 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இருக்காங்க. ஸோ 2000க்கும் மேற்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆன்போர்டு இருக்கிறாங்க நம்ம போர்ட்டலில். இன்னும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அடுத்த ஃபேஸில் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 150 இப்போ அண்ட் கவுண்டிங் அண்ட் மோர். அது 50க்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ 2000 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் 12 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு போர்ட்டலில் இருந்ததுன்னா ஹவு பவர்ஃபுல் இஸ் தட் போர்ட்டல்? அப்போ நம்மளுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஹையரிங் பிளாட்ஃபார்மாக அதை பார்க்குறாங்க, அந்த போர்ட்டலை ஒரு ஹையரிங் பிளாட்ஃபார்மாக பார்க்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு காலேஜோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியோட என்கேஜ் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் எல்லாருமே பிரின்சிபல்ஸ், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு கால் சம்படி ஃப்ரம் சென்னை, இங்கே வாங்க, எங்கள் திருநெல்வேலியில் வந்து நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் நடத்துங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுடைய எஃபர்ட், அவங்களுடைய மேன் பவர் எல்லாமே வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க. பட் இந்த போர்ட்டல் மூலமாக ஒரே நேரத்தில் இத்தனை பேரும் 12 லட்சம் மாணவர்களும்
அவங்களுடைய வேரியஸ் காம்படென்சிஸில் வேரியஸ் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க. அந்த ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் யார் யார் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது லீடர் போர்ட் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருமா? ஸோ கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இன்றைக்கி வந்து ஐஓடி படிக்கிறாரு, ஒரு இதில் வந்து ஐஓடி தெரிஞ்சவங்களை ஹையர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஐஓடி படித்த ஒரு மாணவர் எங்கேயோ கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரிய போகுது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஆம் சேயிங் இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் போர்ட்டல். ஸோ யூ ஆல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பவர்ஃபுல் இட் இஸ். அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராமே இங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். சென்னையில் கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு செஷன் வச்சு முடிச்சிருக்கலாம். பட் வி வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு. அண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் டூயிங் ஃபார் எனி திங். இதில் நாங்கள் ஒன்றுமே கெயின் பண்ணுறதில்ல. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இஸ் ஒன்லி ஸ்பெண்டிங் இட்ஸ் மணி. மேண்டேட்ரி ஆகக்கூடிய கோர்சஸ்க்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபீஸ் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இஸ் பேயிங். Why would we do it for the larger course? Okay, so back when I say next நீங்க மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட் ஸ்கில்ஸ் நம்ம வந்து காலேஜஸில் கொடுக்க போகிறோம். இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ இந்த இது ஆரம்பித்த உடனே, இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பித்த உடனே செக்டர் வைஸ் கூப்பிட்டு பேசணும். நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரி, நல்ல பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்டையும் பேசணும். நல்ல பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ், நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ். ஸோ வாட் இஸ் யோர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு அவங்களையும் கூப்பிட்டு கேட்டோம். ஸோ நம்ம ஒரு பக்கம் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் வைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசணும், ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வெல் பெர்ஃபார்மிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்டையும் பேசணும். ஸோ வி கொலேட்டட் போத், வி brought them both together and gave it to Anna University. Anna University la or team of professors sat down and designed the courses that have today been given to you as mandatory courses. So idella vandu or huge process of counseling, nariya vandu rounds of discussion, rounds of negotiations were held before we could give you that booklet which is there in your hands. Next please. So இன்னைக்கு வந்து நான் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் பற்றி பேசினேன். பட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் தேடுறாங்க. அது என்ன? அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற லாங்குவேஜில். ஒய் இஸ் இட் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் அப்படின்னா, டெக்னாலஜி மே சேஞ்ச். ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது அவங்க வேறு டெக்னாலஜி அவங்க கற்றுக்கணும், வேறு டெக்னாலஜியில் அவங்க ட்ரெயின் ஆகணும். ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில்ஸ் லைக் தீஸ் they are transferable from job to job. ஜாப் டு ஜாப்க்கு வந்து அவங்க மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில். அதனால தான் அதுக்கு அந்த வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இட்ஸ் அ நியூ வேர்ட் ப்ராபப்ளி காயின்ட். இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது? இதில் கம்யூனிகேஷன். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன்ல செக்டர் வைஸ் மீட்டிங் நடத்தணும் அப்படின்ட்டு. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் சொன்ன ஒரு விஷயம், காமன் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம மாணவர்களுக்கு இதோ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்தாலும் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் அவங்களால சொல்ல முடியலை. ஆங்கிலத்தில் சொல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அது இல்லை அப்படின்றது. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணலான்றதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ், அது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செமிஸ்டரில் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் we have made it mandatory. அதே மாதிரி டீம் ஒர்க். இப்போ நிறைய பேர் இந்த நாளை திறன் அது நிறைய காலேஜஸில் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐபிஎம்மோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அதுவும் நம்மளோட நான் முதல்வனுடைய எஃபர்ட் தான். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் இதெல்லாமே நிறைய இனிமேல் கொண்டு வர போகிறோம். பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃப்யூச்சர். தட் இஸ் ஹவு we learn to work in a team. That is how students learn to work in a team. That is how learning will take place in the new age. அதே வகையில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் சொல்கிறேன், டீம் ஒர்க், இது எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்கில் வந்துடுது. ஒரு டீம் செயல்படும் போது, ஒரு டீமாக படிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னன்னு தெரியும், ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் என்னன்னு தெரியும், அதை எப்படி அந்த டீமுக்குள்ளே லெவரேஜ் பண்ண முடியுன்றதை கற்றுக்குறாங்க. ஸோ மச் ஆஃப் கொலாபரேஷன், ஸோ மச் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் வித்தின் திஸ் டீம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்ரோஜீனஸ் டீம் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காலேஜஸ்லேயே கூட இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த ஐபிஎம் ப்ரோக்ராம் மூலமாக when they work in teams, all these skills வந்து தானாக டெவலப் ஆகிடும். ஸோ ஒர்க் எத்திக்ஸாக இருக்கட்டும், மோட்டிவேஷனாக இருக்கட்டும். அண்ட் ஒன் காமன் த்ரெட் அகெயின் another கம்யூனிகேஷன் மாதிரியே கீழே இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ்.
இது இஸ் நோ லாங்கர் அ வெர்டிக்கலுங்க. ஐடி ஸ்கில்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வெர்டிக்கல்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. எல்லாருக்குமே ஐடி தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. யார்? இண்டஸ்ட்ரியும் சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆண்டர்ப்ரெனருக்கும் தெரியணும். ஸோ இது வந்து ஒரு காமனாக வந்து ஒரு லிட்ரஸி, காமன் ஒரு நியூமரசி லிட்ரஸி ஸ்கில் மாதிரி ஆயிடுச்சு, டிஜிட்டல் ஸ்கில். அது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியணுன்றாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம 3rd செமஸ்டரில் ஆஃபீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபைடு ஆஃபீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கோர்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். 5th செமஸ்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ, அவங்க எந்த டொமைன் படிக்கிறாங்களோ, உங்கள் கையில் இருக்கிற புக்லெட்டில் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல்வ் இன் டு இட் ஃபர்தர். உங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ எந்த டொமெயினில் அவங்க படிக்கிறாங்களோ அந்த டொமெயினுக்கு ஏற்ற எமர்ஜிங் டெக்கை நம்ம கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ இதில் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம், ஏன் வை இது நான் முதல்வன், ஏன் அப்படின்னா நல்லா பண்ணுற காலேஜஸ் நல்லா பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் நாட் ஸோ வெல் பர்ஃபார்மிங் காலேஜஸ், அங்கேயும் நம்ம இளைஞர்கள் படிக்கிறாங்க, அங்கேயும் வந்து திறன்பட்ட இளைஞர்கள் வெளியில் வரணும் இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து நாளைக்கு ஒரு 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 வைப்ரண்ட் எக்கானமி டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் இம்பரேட்டிவ். ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஜாப் டு என்ஷூர் தட் எவ்ரி யூத் இஸ் ஸ்கில்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயபிள். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு டைனமிக் லேர்னிங் அட்மாஸ்ஃபியர். நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய பேர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் இருப்பீங்க, இல்லை செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் இருப்பீங்க. ஒரு கரிக்குலம் மாற்றணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டிஃபிகல்ட். ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து இமர்ஜிங் டெக்குக்கு தகுந்தாப்பில் இல்லை மாறிக்கொண்டு வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய கரிக்குலமோ சிலபஸையோ மாற்றுறது என்பது வந்து ரொம்ப கடினமான காரியம் இல்லையா? நம்மளுக்கு அதுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வேணும், அதுக்கு உட்காந்து நம்ம சிலபஸ் டிராஃப்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் சில கோர்சஸ் கொடுத்துருக்கோம், டஸ் நாட் மீன் நெக்ஸ்ட் இயரும் இதே கோர்சஸ் இருக்கும். அடுத்த வருஷம் வந்து வேறு கோர்சஸ் இருக்குது, இல்லை வேறு டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதை மாற்றிடுவோம். அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதை மாற்றிடுவோம். ஓகே, தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் த ப்ரோக்ராம். வி ஆர் நாட் பவுண்ட் பை எனி ரூல்ஸ். இதுதான் கொடுக்கணும், இது கொடுக்கக்கூடாதுன்னெலாம் கிடையாது. வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி, வாட் எவர் இஸ் த ஃபியூச்சர் நீட், அதை இதில் கொண்டு வரலாம். ஸோ இட்ஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் இன் எவ்ரி செமிஸ்டர், டச்சிங் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் who is there in your college to ensure that he or she is shaped into a employable professional. அப்புறம் எமர்ஜிங் டெக் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஆண்டர்ப்ரெனரல் ஸ்கில்ஸ் இது எவ்வளோ முக்கியம். ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் பற்றியும் இங்கே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வச்சுருக்குறாங்கன்னு. சம்திங் தட் இஸ் த நீட் ஆஃப் தி ஆர். அது வந்து எவ்வளோ பேர் ஆண்டர்ப்ரெனர் ஆகிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். பட் அட்லீஸ்ட் அந்த மைண்ட் செட், அந்த ஸ்கில் செட் எத்தனை இளைஞர்களுக்கு நம்ம வளர்க்குறோம், எத்தனை பேருக்கு வந்து அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்குது, எத்தனை பேருக்கு வந்து அந்த இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் இருக்குது, க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்குது, எத்தனை பேர் வந்து தே ஆர் வில்லிங் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ், திங்க் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த ஒரு திறனை வளர்ப்பதற்காக அடுத்த செமஸ்டரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. டான்சம் மூலமாக அதை வடிவமைக்கிறாங்க. ஸோ ஆண்டர்ப்ரெனியர் ஆகணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து என்ன எசென்ஷியல்ஸ், ஸோ அதற்கு ஏற்ற ஸ்கில் செட் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது அடுத்த செமஸ்டரில் கம்பல்சரி கோர்ஸாக வழங்க போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு மேசிவ் ஸ்கேலில் நம்ம பண்ணும்போது அட் ஸ்கேல் பண்ணணும், எல்லாரையும் ரீச் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்கணும், குவாலிட்டியில் எந்த மாற்றமும் வந்துடக்கூடாது. அங்கே அர்பனில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன ஃபெசிலிட்டி அவங்க அனுபவிக்கிறாங்களோ அதே இது தான் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவருக்கும் கொடுக்கணும். அப்படி வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்க்கும் போது ஆன்லைன் லேர்னிங் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மெத்தட் வேர் யூ கேன் ஸ்கில் அட் ஸ்கேல். ஆனால் இன்னொரு அந்த ஆன்லைன் மெத்தட்லேயும் வந்து வாட் வி ஹவ் நாட் லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய மூக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது இல்லையா? என்பிடெல் உட்பட நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. பட் அதை எல்லாத்துலேயுமே கம்ப்ளீஷன் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஸ்மலி லோ, லைக் சம்திங் அரவுண்ட் 10%, 8%. ஸோ ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ இன்சென்டிவ். ஸ்டூடெண்ட் அதை வந்து ஓவர் அண்ட் அபவ் தியர் கிரெடிட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இன்சென்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால தான் இதை மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ ஆடடாக கொடுத்துருக்கலாமே, நீங்கள் ஏன் வந்து மேண்டேட்ரி ஆக்குறீங்கன்ற சில கேள்விகள்லாம் சில அகடமிக் பேனல்ஸில் கேட்டாங்க.
ஸோ மேண்டேட்ரி ஆக்குனதுக்கு உண்டான ரீசனே இதுதான். இஃப் யூ மேக் இட் வேல்யூ ஆடட், திருப்பியும் அந்த டாப் க்ரீம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஎவர் டூ வெல் இன் அகடமிக்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக படிக்கணுன்ற மோட்டிவேஷன் தானாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மாணவர்களை தான் அது சென்றடைய போகுது. இது எல்லாருக்குமே சென்றடையணும், இது எல்லாருக்குமே போய் சேரணும், எல்லாருக்கும் தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் இது. இது வெளியில் வரும்போது அவங்க வேலை தேடும் போது இந்த சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற கோர்சஸை இதில் ஆஃபர் பண்ணதுனால அதை மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்கோம், கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறோம். அதனால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஸ்பாக்ஸ் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணணும். யூ ஷுட் ட்ரைவ் த ப்ரோக்ராம் with such passion and determination that you are the architects of the future generation. நீங்கள் வந்து உருவாக்குறீங்க. இப்போ ஒரு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு டீச்சர் சொல்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இங்கே ஐ திங்க் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிறது உட்பட எல்லாருக்குமே ஒரு மென்டர் இருப்பாங்க. ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஸ்பார்க் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா யாரையோ பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு டீச்சராக தான் இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் வந்து தேர்ட் பர்சன் மூலமாக இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க இருப்பாங்க, பட் வெரி ஃபியூ. ஆனால் ஒரு டீச்சர் தான் அந்த கனெக்டை ஏற்படுத்த முடியும். டீச்சர் சொல்கிற எல்லா வார்த்தைகளும் மாணவர்கள் நம்புவாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஹவு யூ கேன் மேக் தட் டிஃப்ரென்ஸ், ஹவு யூ கேன் மேக் தட் சேஞ்ச். ஸோ இதில் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், மைக்ரோசாஃப்ட், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ், எல்என்டி, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க எல்லாருமே நான் சொன்ன அந்த ஸ்கேலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஹைலி சப்சிடைஸ்ட் ரேட்ஸில் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காலேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுடைய ரேட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வராங்க அப்படின்னா they are able to reach every campus without any extra marketing. இந்த மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்டுமே இல்லாமல் உங்களை ரீச் பண்ண முடியுன்ற அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுனால ஹைலி சப்சிடைஸ்ட் ப்ரைஸஸில் ட்ரைனிங் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் அதில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வில் நாட் பி இன்வால்வ். பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம், ட்ரைனிங் பார்ட்னரோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இட் இஸ் அப் டு த காலேஜ் டு டேக் தட். அதை தவிர நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீ கோர்சஸே எடுத்தால் கூட போதும். ஃப்ரீ கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது, மோர் தென் 100 ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டயக்ராம் நீங்கள் பார்க்கலாம். எனிவே லெட்ஸ் ப்ளே தட் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட், தென் வி வில் கோ டு திஸ். வீடியோ ப்ளே பண்ணுங்கள். ஒரு 6 minute வீடியோ இருக்குது, அதை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் The year 2050 might seem like a lifetime away, and predicting what the world could look like in 30 years from now is no easy task. A lot can change in a single decade, let alone 3. However, we do have a few clues that could be painting us a pretty accurate picture. In today's video, we're looking at what the world will look like in the year 2050. First, what will transportation look like? It's no secret that we are already moving towards all new cars being electric. This isn't a trend that requires a futurist to predict, but did you know that by 2050, more than 50% of the vehicles on the road are predicted to be EVs? And that's not all. Not only will car travel be greener, but it will be smarter too. Self-driving cars are making leaps and bounds in terms of development, and by 2050, we can expect self-driving vehicles to be a part of everyday life. Most trucking will be undertaken by autonomous haulers, working day and night, only stopping to load up their batteries on high-speed chargers. Buses and taxis will also be replaced by autonomous vehicles, all using advanced AI to navigate their way through busy city streets. Even our personal cars could be geared more towards being driven around as opposed to actually driving around as they are currently. Expect to see vehicles with stowaway steering wheels and more leisurely social seating arrangements. All areas of travel could be vastly different by the year 2050. Uber Elevate should be in full swing, allowing people to travel via eVTOL in and around cities. Elon Musk's Hyperloop could potentially be in place, which will see passengers travelling at speeds of over 700 miles per hour through giant low-pressure tubes between cities, states, and even countries in record time. Travel as a whole will essentially be faster, more efficient, and better for the environment if all goes to plan. And if billionaires such as Elon Musk and Jeff Bezos have their way, travel into space might be a possibility too. Space tourism seems like a fun idea to most of us. However, there are a number of companies working towards making stints in space a legitimate travel business by 2050. Space tourism will likely be reserved for the ultra-rich for the foreseeable future, but by 2050, a trip into orbit, to the International Space Station, or even to the Moon might be as easy as purchasing a long-haul flight to Australia.
SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, and a few others are all pushing the envelope to make space tourism a reality. SpaceX is even due to take Japanese billionaire Yusaku Maezawa around the moon as early as 2023, although this is an incredibly optimistic date to say the least. Technology is certainly keeping up with the forward-thinking, ambitious minds of today, but whether or not this is entirely a good thing is yet to be discovered. There's no question that technology is changing the way we work significantly, so what can we expect the job market to look like by 2050? Some have predicted that up to 40% of current job roles could be lost to automation, so it's not just Uber drivers stuck on this sinking ship. Factory operatives and all repetitive jobs that could be done by a robot most likely will before the year 2050. Even white-collar tasks in the fields of accounting, marketing, law, etc. all have the potential to be replaced by AI. This will result in a massive shift in the kinds of jobs that people do, and the transitional stage will be by far the most challenging. In the years leading up to a vastly automated workforce, it will be the survival of the most adaptable. There will be very few jobs for life, and most workers will be forced to learn new skills and delve into new trades regularly as more and more roles are replaced by intelligent robotics. The plus side, however, is that there will be a huge influx of social jobs and work that requires imagination, empathy, and real one-to-one interaction. Healthcare, teaching, and the creatives will all be thriving sectors, as will engineers, mechanics, and repairmen. Other positives to this automation process could, in theory, include cheaper goods and services. Automated production lines are cheaper to run and are far more efficient, so despite CEOs being eager to hold on to additional profits, the market may force a drop in price for many things, including cars, electronic goods, and even food. Shopping for any said items will be far easier too. Online shopping is already seeing an end to high street stores, and the industry is constantly evolving to make shopping on the internet easier and more enjoyable. A huge development in online commerce could come to all thanks to improvements in drone technology. Amazon is pushing a new initiative known as Prime Air, which is a prospective delivery service that will deliver packages of £5 or less via drone to your doorstep in less than 30 minutes. Prime Air is already being tested and is deep into development, so by 2050, autonomous drone delivery is more than likely to be a standard service. Unless our foreseeable future is littered with deadly viruses and more worldwide pandemics, one thing that is for certain is that the global population will increase significantly. There are currently around 7.8 billion people on this little planet we call Earth, and by 2050, this number is predicted to rise to a staggering 9.7 billion. With cities bursting at the seams, agriculture being pushed to its limit, and government services at maximum capacity, making room for an additional 1.9 billion humans is not going to come easy. The extra mouths to feed, bodies to clothe, and people to house will certainly see some big changes in these industries. More people essentially means that the planet will need more of everything, which will most likely fuel the big raging fire we like to call climate change. Global warming is a legitimate threat, and it's only going to be more noticeable by the year 2050 if we do nothing about it, that is. Getting the planet carbon neutral is a long shot for sure, but it is possible. As a result, by 2050, the majority, around 86% of the planet's energy, will most likely be derived from renewable sources such as solar and wind. With various breakthroughs in renewable energy, we may even see the burning of fossil fuels for electricity being voided entirely. For example, ocean thermal energy, which at the moment is mostly an untapped resource, is predicted to become a big player in the world's energy production in the next 30 years. Being one of the few constant energy sources, available day and night, year-round, ocean thermal energy has the potential to outcompete fossil fuel-based generation and renewables that require storage and grid balancing. Green energy will certainly help to bring the planet's carbon footprint down to a minimum and will also further encourage the entire transport sector to go green as well. There is definitely a lot to look forward to between today and 2050, and potentially a lot to be worried about if things don't go to plan. Advancements in technology are inevitable and welcome. However, we can only hope that these advancements will push us away from rising sea levels, animal extinction, and record-breaking summers and towards a better, more prosperous future. ஸோ இது வந்து நம்ம உலகம் 2050 எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ. 2050 நம்ம எங்கே இருப்போம்னு தெரியாது, பட் நம்ம கிட்ட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எங்கே இருப்பாங்க நம்ம யோசிக்கணும். அவங்க எல்லாருமே அந்த ப்ரைம் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ ஆர் வி ப்ரிப்பேரிங் தெம் ஃபார் திஸ்? ஆர் தே ப்ரிப்பேர்ட் டு ஃபேஸ் திஸ்? அந்த வீடியோவில் ஒரு லைனில் சொன்னாங்க, 40% of the jobs that are now available will become
எக்ஸ்டிங்க்ட். ஸோ அது எல்லாமே மாறப்போகுது. ஸோ த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் சேஞ்சிங். எதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனாக பண்ணக்கூடிய ஜாப்ஸோ எல்லாமே அழிய போகுது, இன்க்ளூடிங் டிரைவர்ஸ். ஸோ மொபிலிட்டி இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். கார்ஸு இதெல்லாம் இல்லாமல் மொபிலிட்டின்னு ஒரு புதிய கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க, ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வராங்க, ட்ரோன் மூலமாக வந்து டெலிவரி ஆஃப் பார்சல்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ மச் இஸ் சேஞ்சிங். அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜாப் ரோல்ஸுக்கே நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும்? இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜாப் ரோல்ஸுக்கே நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும்? இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வர மாதிரி எஜுகேஷனும் 4.0 வரணும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் தட் சேஞ்ச், இட்ஸ் டைம் ஃபார் தட் ரெவல்யூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஃப்யூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் வில் லுக். ஸோ ஃப்யூச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நாள் வாழ போகிறோம். இப்போவே நிறைய நாள் லாங்கிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் நம்ம நிறைய நாள் ரெலவெண்ட்டாக இருக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் நம்மளை மாற்றி அமைச்சிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அது. கம்ப்யூட்டேஷ்னல் வேர்ல்டில் இன்க்ரீஸ்ட் சென்சர்ஸ், ப்ராசஸிங், ப்ரோக்ராமபிள் சிஸ்டம்ஸ் நிறையா இருக்க போகுது. அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ், சோஷியல் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்க போகுது. குளோபலி கனெக்டட் வேர்ல்டு, குளோபலாக வந்து எல்லாருமே கனெக்டடாக இப்போமே அது ஆரம்பிச்சாச்சு. வி see the signs of being a globally connected world. And new media ecology. So press, print media, இது எல்லாமே it is going to change. Digital marketing and media literacy is beyond text. And rise of smart machines and systems. So இதுதான் நம்மளுடைய entire world of work-ஐ மாற்ற போகுது. அண்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து வாட் ஆர் த ஸ்கில் செட்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட். 2050 இந்த வேர்ல்டை நோக்கி போகும்போது வாட் ஆர் த நியூ ஸ்கில் செட்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட். ஸோ தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டிசிப்ளினாரிட்டி, தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் காக்னிட்டிவ் லோட் மேனேஜ்மெண்ட், வர்ச்சுவல் கொலாபரேஷன், நியூ மீடியா லிட்ரஸி, design mindset, sense making, novel and adaptive thinking, cross cultural competency. இது எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் சொல்லி கொடுக்குறோமான்றது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனை. ஸோ இது வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும், கண்டிப்பாக முடியும். எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ணணும். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வில் ஹாவ் டு ஓப்பன் அப் யுவர் டோர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் அப் அவர் மைண்ட்ஸ் to the fact that, be alive to the fact that this change is coming, whether we like it or not. This change is coming our way. Disruptive technology ன்னு சொல்கிறோம். Whoever is not adapting, இன்னைக்கு காலையில் வந்து பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி டு சிஎம் சொன்னார், whoever cannot reorient will become irrelevant. Do we want to become irrelevant? Do we want to make our students become irrelevant? No. யாருமே, எந்த நல்ல ஆசிரியருமே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர ஒரு irrelevant-ஆன ஒரு ரிசோர்ஸை ஆக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஹியர் இன் திஸ் நான் முதல்வன் இனிஷியேட்டிவ். நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு, இஃப் தட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க், திஸ் இஸ் ஹவு ஆர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு லுக் லைக். இதுதான் நம்மளுடைய கிளாஸ் ரூம்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நோ லாங்கர் கோயிங் டு பி ஒரு ஃபிசிக்கல் டீச்சர் லெட் கிளாஸ் ரூமாக இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஆன் தியர் ஓன். இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏற்கனவே ஹோல் இன் த வால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், வென் சில்ட்ரன் ஆர் லெஃப்ட் இன் heterogeneous groups and when they are given something like an iPad or large instrument with unlimited Wi-Fi, their learning goes up 10x times. 10 times more learning happens unhindered. Appo what is the role of a teacher? Teachers, are they going to become irrelevant? No. You will definitely be mentors, you will definitely be facilitators in the process. இல்லைன்னா அவன் வேறு வீடியோ பார்த்துட்ருப்பான். ஸ்டூடெண்ட் கையில் சும்மா வந்து ஐபேடை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வேறு எங்கேயாவது போயிடும். ஸோ யூ ஆர் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு உணர்வை இன்றைக்கி ஏற்படுத்துகிறது தான். ஸோ ஹவு ஆர் ரோல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் நாலேஜ் கிவர்ஸ் டு நாலேஜ் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். அந்த ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்ட் இன் எஜுகேஷன் வந்து தான் ஆகணும். ஸோ இன்றைக்கி நிறைய கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த ஃப்யூச்சர். அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஃப்யூச்சருக்கு வந்து நோக்கி பிள்ளைகளை இழுத்துட்டு போய் தான் ஆகணும், வெதர் தே லைக் இட் ஆர் நாட். அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம்? ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ஹெல்ப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி டு கெட் அ பீக் இன் டு த ஃப்யூச்சர்?
இதுதான் ஃப்யூச்சர் தம்பி இருக்க போகுது. ஸோ பெட்டர் லேர்ன் இட் நவ். அப்போது அந்த டாப் க்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே எடுத்து பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்க போகிறோம். அதுதான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். அந்த சேலஞ்சை தான் உங்கள் முன்னாடி ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் yeah, so this is what நான் முதல்வன் is about. We are going to prepare the youth for the future. ஸோ இது உடனே எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர். we can tweak it. நீங்கள் உங்களுடைய இன்புட் வச்சு நாங்கள் ட்வீக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், மாற்றிட்டே இருப்போம். பட் இட் இஸ் சம்திங் தட் கேன் டைனமிக்லி ஹேப்பன். Unlike a rigid academic atmosphere, this is something that can be dynamically changed. என்ன இந்த பக்கமும் பார்த்து அந்த பக்கம் நாங்கள் கொடுக்கலாம். இந்த பக்கம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜியை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்னாலஜியை அப்டேட் பண்ணலைன்னா தே வில் பிகம் டிஃபங்க்ட். அதனால் அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்னன்னு தெரியும். ஸோ இந்த பக்கம் பார்க்கும் போது எந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு தெரியும், அதை எடுத்து இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஆக்டிங் அஸ் த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் அகடமியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட், ஸோ இது எப்படி நாங்கள் ஹவு கேன் வி பி பார்ட் ஆஃப் நான் முதல்வன்? இப்போ ஏற்கனவே நிறைய காலேஜஸ் எல்லாருமே ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க. விக்னேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த லீடர் போர்ட் காமிப்பாங்க, எவ்வளோ காலேஜஸ் எவ்வளோ பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா. இதை நாங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்கிட்ட இருந்தே இந்த ஃபுல் டேட்டா பேஸ் வாங்கியாச்சு. 2nd, 3rd, 4th இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டேட்டா பேஸ் வாங்கியாச்சு. உங்கள் ஸ்பாக் நீங்கள் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஃபேக்கல்ட்டி சாம்பியன் ஒருத்தர் நியமிச்சிருக்கிறீங்க. அந்த ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்கன்னு லீடர் போர்ட் பார்த்தாலே பிரின்சிபலுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ எல்லா பிரின்சிபல்ஸ்க்கும் உங்கள் ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அதனால் அந்த ஸ்பாக்குடைய ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா பேஸை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது முடித்து அதை பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே, ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஆன எல்லாருக்குமே இமெயில் ஐடிஸ்க்கும் அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்ஸ்க்கும் எஸ்எம்எஸ் போயாச்சு. க்ரெடென்ஷியல்ஸ், லாகின் அண்ட் பாஸ்வேர்டு. அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டு வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் தே ரெஜிஸ்டர், அதில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் இருக்குங்க, சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுன்னு. ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஆல் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டேக் இட். ஒரு 100 questions தான், 100 minutes ஆகும். ப்ராக்டர்ட் டெஸ்ட்டு ஆப்பில் கூட இருக்குது. ஆப் நான் முதல்வன் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா நான் முதல்வன் ஆப் இருக்குது, அதை டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்கள். வீட்லேயே கூட அவங்க பண்ணிக்கலாம். அவங்க உங்கள் லேபில் தான் பண்ணணுன்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ இந்த கோர்சஸ் கூட வீட்லேயே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அட் தியர் ஓன் leisure, students can learn, they can take this test. So in the psychometric test is a very powerful tool which lets you know what the students abilities are, what are his capabilities. உங்களுக்கே கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியும். this is what is going to be used in hiring. எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஒரு டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதில் என்ன இருக்குன்னா பேசிக்காக இந்த குவான்டிட்டிவ் எபிலிட்டி, வெர்பல் எபிலிட்டி, லாஜிக்கல் ரீசனிங், அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங், இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஸோ இதை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கும் போது ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் வேர் ஹீ ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஈஸியாக ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை, எல்லா மாணவர்களும் இதில் இருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக அவருடைய லெவலில் அவர் கணிக்க முடியும். நாட் ஓன்லி தட், அவருடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் என்னன்றதை அவர் உணர முடியும். உங்களுக்குமே ஆஸ் அ காலேஜ் பிரின்சிபல் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவ் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங், ஆஸ்க் தெம் டு டேக் திஸ். உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். யூ கேன், அவர் அனாலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசுவார். ஸோ ஹவ் யூ கேன் அனலைஸ் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றதை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் மேண்டேட்ரி கோர்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம், ஃப்ரீ கோர்சஸ் அண்ட் சப்சிடைஸ் கோர்சஸ். இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஹெல்ப்லைன் இருக்குது, 04422500135. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் டிக்கெட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். இதில் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் தான் செயல்படும், 10 AM to 7 PM. அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது டிக்கெட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுனா டெக்னிக்கல் டீம் வில் கெட் இன் டச் வித் யூ. இதில் நிறைய பேர் ஸ்பாக்ஸ் தப்பான மெயில் ஐடிஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தயவுசெய்து நீங்கள் நிவர்த்தி செஞ்சால் தான் காலேஜே ஆன்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது காலேஜஸ் இன்னும் வரலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்பாக்கோடைய டீட்டெயில்ஸ் தவறாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது எல்லாமே டெக்னிக்கல் டீமோட நீங்கள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா we will set it right. So இது ஒரு ரொம்ப விஷனரி ப்ரோக்ராம், விஷனரி ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் த கவர்மெண்ட். இதில் என்ன, வாட் இஸ் த கவர்மெண்ட் கோயிங் டு கெயின் பை திஸ்னா, ஸ்கில் பண்ணணும், அவ்வளோதான். மெயின் மோட்டோ இஸ் டு ஸ்கில் அவர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். பட் தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் வேல்யூ ஆட் டு எவ்ரி காலேஜ் சிட்டிங் ஹியர்.
to every student who is there out there in your colleges. So much of value. இந்த மாதிரி ஸ்கேலில் எந்த ஸ்டேட்லேயுமே ட்ரை பண்ணல. For the first time we are trying it out. So you have to, உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இதை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்குறதுக்கு. Thank you. Thank you, ma'am, for elaborating on the importance of implementing this upskilling non-Mudalvan program in all the avenues to instill the dream in the youngsters to become future leaders, shedding light on the values of non-Mudalvan portal and the importance of equipping the students with transferable skills in a dynamic learning environment. Thank you, ma'am, for your words. Now I invite Thiru Vignesh Annamalai non-Mudalvan team to talk on non-Mudalvan portal. So I'm really excited and proud to present the overview of non-Mudalvan platform. ஒரு பக்கம் குளோபலைசேஷன், இன்னொரு பக்கம் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஸோ இதில் வந்து உலகம் முழுக்கவே இன்றைக்கி திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ், அகாடமிஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் திறன் மேம்பாட்டுக்கான பல முயற்சிகள் இருக்குது. அதில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ஒரு பயணியராக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ் தான் அந்த non-Mudalvan. இந்த அளவுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 லட்சம் மாணவர்கள், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ், 12 லட்சம் மாணவர்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி நிறுவனங்கள், 300க்கு அதிகமான பயிற்சிகள், 50க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி நிறுவனங்கள் சேர்ந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி எட்டெக் பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் non-Mudalvan. non-Mudalvan பொறுத்த வரைக்கும் 4 மேஜர் காம்பனண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல், தட்ஸ் https nonmudalvan.tn.gov.in. ஸோ இதுக்கு லாகின் ரெக்கமெண்ட்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ non-Mudalvan பிளாட்ஃபார்மில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது எல்லா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அந்த பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல் அவைலபிள் இருக்கும். செகண்ட் காம்பனண்ட் வந்து காலேஜ் ஸ்பாக் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்கான டேஷ்போர்ட். ஸோ அது வந்து https portal.nonmudalvan.tn.gov.in இருக்கும். தேர்ட் ஒன் இஸ் அ ரிப்போர்ட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம். அது மேஜர்லி யூஸ் ஃபார் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் யூனிட்ஸ் அண்ட் சிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கான ஆக்சஸ் இருக்கும். தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆப். இது வந்து ப்ளே ஸ்டோரில், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் non-Mudalvan அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த போர்ட்டல் ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே கிட்டத்தட்ட நான் சொன்னபடி ஒரு 50+ பார்ட்னர்ஸ், தட் இன்க்ளூட்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட், ஆரக்கிள், இன்ஃபோசிஸ், தென் கேம்பிரிட்ஜ், இது மாதிரி வெல் நோன் பிளேயர்ஸ் எல்லா பார்ட்னர்ஸும் நாங்கள் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே எங்கேயுமே மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்றதே இருக்காது. என்டையர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டல் ஆன்போர்ட் ஆகிறதுலேருந்து, அவங்க ஸ்டூடெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக non-Mudalvan பிளாட்ஃபார்முக்கு இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் மேஜர் அட்வான்டேஜ், இப்போ 50 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல தனித்தனியாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை. non-Mudalvanக்கான ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண க்ரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி non-Mudalvan போர்ட்டல்லேருந்தே அவங்க கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அந்த பார்ட்னர்ஸோட லேர்னிங் பேஜுக்கு டேரெக்டாக அவங்க போயிடலாம், கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். தென் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபிஐ மூலமாக non-Mudalvan பிளாட்ஃபார்மில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு யூனிஃபைட் ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ as I said, so the reporting is available at state level, district level and colleges level. Fourth is a subsidized course. Ma'am ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணபடி nearly 100+ paid courses are available. And fifth one is certification. So ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் வந்து non-Mudalvan ப்ளஸ் அந்த நாலேஜ் பார்ட்னர்ஸோட பிராண்டட் சர்டிஃபிகேட், கோ-பிராண்டட் சர்டிஃபிகேட் இன்ஸ்டண்ட்டாக கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் non-Mudalvan பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் 5 மேஜர் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் மென்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் ஆஃபரிங்ஸ், ஜாப்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பீக்ஸ் அண்ட் ஹேக்கத்தான்ஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் non-Mudalvan போர்ட்டல். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லாகின் டேஷ்போர்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டர் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது அந்த சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். ஸோ அது டாப் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுலேருந்து டேக் டெஸ்ட் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் மாடியூலுக்கு அவங்க ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம். தென் வேரியஸ் ஃப்ரீ அண்ட் பெய்ட் கோர்சஸ் கம்ப்ளீட்டாக லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இட்ஸ் ஏஐ பவர்ட் ப்ராக்டர்ட் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். The test is freely available for all the students. It's a 100-minute test, 100 questions from 6 different categories that includes verbal aptitude, quantitative aptitude, logical reasoning, personality inventory and technical core domain. So in case mechanical engineering andana mechanical related questions irukku, civil engineering depends on stream and the student irukadukku avanga relevant questions test pandrom. Then computer fundamentals, idu vandu ella students ku common ah irukum.
ஸோ இதுதான் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட்டோட ரிசல்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இதை என்ன சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா இந்த 7 மெட்ரிக்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் 10க்கு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வெர்பல் ஆப்டிடியூட், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங்லேருந்து கம்யூனிகேஷன் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் அவங்களோட காக்னிட்டிவ் ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸ், நெக்ஸ்ட் இன்ட்ராபர்சனல் ஸ்கில்ஸ், எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், இதுக்கான ஸ்கோர்ஸும் அவுட் ஆஃப் 10க்கு டிஸ்பிளே அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ ஸ்கில் ஆஃபரிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் 3 டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் அ மேண்டேட்ரி கோர்ஸ். ஸோ இந்த மேண்டேட்ரி கோர்ஸ் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இல்லை ஏற்கனவே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அந்த பார்ட்னர்ஸ் லிஸ்ட் அண்ட் கோர்ஸ் லிஸ்ட் எந்த செமஸ்டருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பப்ளிக் போர்ட்டல் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ த ஃப்ரீ கோர்சஸ் இஸ் அ செகண்ட் செக்ஷன். அதில் 200+ ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. தென் சப்சிடைஸ் கோர்ஸ் 100+ சப்சிடைஸ் கோர்ஸ் போர்ட்டலில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதான் லிஸ்ட் ஆஃப் மேண்டேட்ரி கோர்சஸ் ஃப்ரம் சிவில் இன்ஜினியரிங் டு சிஎஸ்சிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் வைஸாக என்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டலில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ஸ்கில் ஆஃபரிங்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் various free courses and paid courses available இருக்கு. That starts from information technology, emerging technology, personality development, competitive examinations, then green energy, languages. So இது எல்லா டிஃப்ரெண்ட் செக்டரில் நிறைய பாப்புலர் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர்ஸோட கோர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபைனல் அவங்க கோர்ஸ் பேஜ். ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அவங்க என்ன ஸ்ட்ரீம், இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், டிப்ளமோ அண்ட் ஐடிஐக்கு இருக்கும். தென் டெக்னாலஜி, என்ன டெக்னாலஜி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதை டெக்னாலஜி பேஸ் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். தென் கோர்ஸ் டைப், வெதர் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஆர் பெய்ட் கோர்ஸ், அண்ட் தென் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். ஸோ அந்த மோடுக்கு அவங்க செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபைனல் ஒரு கோர்ஸோட பேஜ். அதில் கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், என்ன டியூரேஷன், யார் ஆஃபர் பண்ணுற, என்ன கைண்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவைலபிள், என்ன லேர்னிங் அவுட்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிற என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைனல் பேஜில் இருக்கும். அனதர் செகண்ட் மேஜர் காம்பனண்ட் என்னன்னா மென்டார் கனெக்ட். இப்போ நம்ம எல்லாருமே மென்டார்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மென்டார் சப்போர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது. அதுவும் எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் அந்த பர்டிகுலர் டெக்னிக்கலில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஸோ அதனால நாங்கள் வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ மென்டர் கனெக்ட் பிளாட்ஃபார்ம். எங்கள் இங்கே ஏற்கனவே வந்து நியர்லி ஒரு 100+ மென்டார்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்னும் நிறைய பேர் வாலண்டரிங்காக நான் மென்டர்ஷிப் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் மென்டார் கனெக்ட் பேஜில் அவைலபிள் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த பர்டிகுலர் மென்டார் கூட அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ண விரும்புகிறாங்களோ அந்த மென்டார் கனெக்டில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த மென்டார்ஸோட அவைலபிலிட்டி பொறுத்து இந்த சிஸ்டமில் வந்து நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம். அவங்க மென்டார்ஸ் கூட டேரெக்டாக 1-to-1 இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் மென்டார் கனெக்ட் பேஜ். ஸோ அதர் திங்ஸ், ஜாப்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப். ஏற்கனவே மேம் சொன்னபடி ஒவ்வொரு காலேஜஸும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸை பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கூப்பிடுறதும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதும் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து ஏற்கனவே நம்ம 150+ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஆர் ரெடி டு ஜாயின். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து ஜாப்ஸ், என்னென்ன ஜாப்ஸ் அவைலபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குது, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனை நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்மில் ஏற்கனவே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ரெலவெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் நாங்கள் பில்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு இன்பில்ட் ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏற்கனவே நான் முதல்வனில் ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அவங்க என்னென்ன கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன கோர்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்பில்ட் ரெஸ்யூம் பில்டர் இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து டேரெக்டாக அவங்களுக்கு ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த பேஸ்ட் ஆன் த ரெஸ்யூம் அவங்க ஜாப்ஸ்க்கும் 1 கிளிக்கில் அப்ளிகேஷனும் பண்ணிக்க முடியும். So these are different jobs that's already available in varied sectors, ITI and ITS, automotive, manufacturing, etc. So the list of companies, ஏற்கனவே jobs வந்து போர்ட்டல் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay. The fourth major thing is hackathons. ஸோ இங்கே திருநெல்வேலி கூட நம்ம வந்து ஒரு கவுடெக்தான் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். வேர்ல்டு வைடாகவே இட் பிகம்ஸ் அ ட்ரெண்ட். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து கம்பெனிஸ் டைரெக்டாக அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனாக இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் அல்லது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இல்லாமல் ஓப்பனாக வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு யார் நல்ல சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஹையர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி. ஏன்னா இதுதான் வந்து மாடர்ன் ஹையரிங் ப்ராசஸாகவே மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு கண்ட்ரிலே நிறைய ஹேக்கத்தான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹேக்கத்தானை இன்னும் ஈஸியாகிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் ஈஸியாக அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஹேக்கத்தானில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு கனெக்டிங் பிளாட்ஃபார்மாக தான் இந்த ஹேக்கத்தான் செக்ஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்.
ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஆட்டோடெஸ்கோட ஃபியூஷன் 360 அப்படின்ற டிசைன் சேலஞ்ச் ஹேக்கத்தான் இஸ் ஆல்ரெடி லைவ். ஸோ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் இமீடியட்டாக அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ அதர் தேன் தட் அமேசான், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் ஹேக்கரெட் மாதிரியான அதர் பிளேயர்ஸும் இமீடியட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் த ஆட்டோடெஸ்கோட டிசைன் பேஜ். ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் பேசின எல்லாமே வந்து கரண்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பட் நம்ம வந்து ரீசென்ட்லி கிராஜுவேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 2017 இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றனால we have introduced a program called finishing schools. ஸோ இந்த ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்ஸில் ஃப்ரம் 2017 to 2022 வரைக்கும் பாஸ் அவுட் ஆன உங்கள் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி ஒரு 10+ பார்ட்னர்ஸ், இந்த பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்க ஏற்கனவே ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரைன் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட் ஸ்கில்ஸை ட்ரைன் பண்ணி அவங்களுக்கான ஜாப்ஸ் வாங்கி தரதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ த பார்ட்னர்ஸ் நேம்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் மசாய், நெக்ஸ்ட் ஒன் மசாய், நவ்குருக்கல், வில்லி எட்ஸ், சோனின்ற நிறைய பார்ட்னர்ஸ் ஆல்ரெடி ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஏற்கனவே சொன்னபடி மொபைல் அப்ளிகேஷன் ப்ளே ஸ்டோரில், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது. அது நான் முதல்வன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணால் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனோட பில் பண்ண ப்ராடக்ட் அது. ஸோ அது அங்கே டவுன்லோடபிள், ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ மொபைல் அண்ட் வெப் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சிங்கில் இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து மொபைல்லே கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் லேப்டாப்பில் தேவைன்னா லேப்டாப்பில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே சிங்கில் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணுன்னா நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வேணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு செப்பரேட் ரிப்போர்ட்டிங் மாடல் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஒரு காலேஜோட டேஷ்போர்ட். ஸோ ஒரு காலேஜில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஸ்பாக் இது வரைக்கும் வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் இன்விடேஷன் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம், தென் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுவரை ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன், தென் அது உங்களோட டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லெவலில் லைன் லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நீங்கள் காலேஜ் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ரஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நான் முதல்வன் போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸ், அவங்க என்னென்ன ஆப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு 10% ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது. மற்ற கோர்சஸ்லாம் அவர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, பட் ப்ரோக்ரஸ் இல்லை. ஸோ இதை வந்து பிரின்சிபலாக நீங்கள் வந்து ஆனால் டெய்லி பேசிஸ் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். உங்களோட ஐ வுட் ஹம்ப்லி ரெக்வெஸ்ட் யூ டு டூ இட் இன் அ டெய்லி மேனர். ஒரு 15 minutes நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆன் லைட்டர் நோட், இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆக்ஷனபிள் இன்சைட்டாக நிறைய இதில் ஆக்ஷனபிள் இன்சைட்ஸ் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலாகவும் இருக்கும். உங்கள் பர்டிகுலர் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட் என்ன ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது அப்படின்ற எண்ட் டு எண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரெடிலி அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ இதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அனாலிட்டிக்ஸ். உங்கள் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன கோர்சஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மைல் ஸ்டோன்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, அசஸ்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா, கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் நடந்திருக்கா, சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ ஆயிடுச்சா இல்லையான்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். எல்லாம் இந்த என்டையர் ரிப்போர்ட்டிங் மாடலில் அந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைன் லிஸ்ட் இருக்கும். அதில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் இருக்கும். எந்த ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, யார் பண்ணலை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரியல் டைமில் கிடைக்கும். And finally, to create our healthy competition, நான் முதல்வன் லீடர் போர்டு அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் எல்லா காலேஜோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அந்த ப்ரோக்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிக்காக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ், ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ்க்கும் உங்கள் காலேஜ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் டாப் காலேஜஸ் எல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க காலேஜஸ் இஸ் இன் க்ரீன் கலர். அண்ட் இன்னும் எந்த காலேஜ்லாம் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கான இதெல்லாம் ரெட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இது ஜோன் வைஸாக லிஸ்ட் பண்ணுறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா பேஸுங்க. இதில் தான் உங்களுடைய காலேஜோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, உங்கள் காலேஜில் வந்து ஸ்பாக் ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்களா. ஆக்சுவலி இங்கே பார்க்கும் போது திருநெல்வேலியில் வந்து நிறைய ஆக்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க. இல்லை, ஐ கேன் ஃபைண்ட் தட். யா, கம்பேர்ட் டு அதர் ரீஜன்ஸ், நாங்கள் எல்லா ஜோன்ஸும் போயிட்டு வரோம். அப்படி பார்க்கும்போது உங்களது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி வைப்ரண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ எம் ஷுவர் உங்கள் கையில் வந்து இட்ஸ் இன் குட் ஹேண்ட்ஸ். நான் முதல்வன் இஸ் இன் குட் ஹேண்ட்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு அமேசிங் நம்பர்ஸ் நாங்கள் வேறு எந்த ஜோன்லேயுமே பார்க்கல. நானும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இப்போ அந்த நம்பர்ஸை. எஸ்கிபியில் ஆனால் ஐ திங்க் இஸ் இட் திஸ் ஜோன், ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ லீடர் போர்ட் ஃபார் த இது ஸ்டேட். நீங்கள் போட்டுட்டீங்க லீடர் போர்ட் ஃபார் த ஸ்டேட். இல்லை, நாமக்கல்லாம் வருது. So I think there's some problem here. Okay, anyway, my happiness was short.
இல்லை இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் வந்து அவங்க திருநெல்வேலி லீடர் போர்ட் காமிப்பாங்க. மீன்வைல் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த விஷயங்கள் இதிலிருந்து தெரியும். ஏன்னா உங்கள் ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் க்ரிடென்ஷியல்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம். ஸ்பாக் ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக 100% ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் போயிருக்கோம். அப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க ஒன்றும் இல்லை, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணணும், அதுவே ஒரு டிக் மார்க் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கோர்சஸ் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, அடுத்த லெவல் வந்து மேண்டேட்ரி கோர்சஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும், அதை தவிர எத்தனை கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்களே ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பில்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நான் அந்த ப்ரீவியஸ் இதில் சொன்னேன், குரூப்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய ஹெல்த்தி காம்படிஷன். தனித்தனியாக படிக்கிறதோட அந்த குரூப் பவர், டீம் பவர் இஸ் சம்திங் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். அதனால் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். இதை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இதை வச்சு நிறைய எக்ஸைட்டிங் அவார்ட்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டோர். எவ்ரி மந்த், எல்லா மாதமும் இதை நாங்கள் போர்ட்டலில் போட போகிறோம், ஓப்பன் போர்ட்டலில். இப்போ வந்து நாங்கள் இதை ரிப்போர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம். இது எவ்ரி மந்த்லி வந்து ஒரு லீடர், டாப் த்ரீ காலேஜஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஜோன், டாப் 3 காலேஜஸ் இந்த ஸ்டேட். ஸோ உங்களோட விசிபிலிட்டி இமேஜின், எங்கே இருக்கக்கூடிய காலேஜ்னாலும் ஸ்டேட் லெவலில் நீங்கள் யுவர் விசிபிலிட்டி இஸ் தேர். ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், இதில் வந்து இந்த மாதிரி செக்ரட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சிஎம் செக்ரட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் இவ்வளோ தூரம் ஆர்வமாக சில்ட்ரனுக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்க்கு we should enable them, we should encourage them, motivate them. எப்படி மோட்டிவேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறைய ஸ்கில்லிங் பார்ட்னர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம். நிறைய கோர்சஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். பர் ஸ்டூடெண்ட் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கோர்சஸை we will subsidize and give it to you. That is on behalf of the government. அந்த கோர்ஸ் ஃபீயை பே பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். This is only for colleges who do well. Mandatory courses of course we are paying for every student. ஆனால் மற்ற கோர்சஸும், பெய்ட் கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப நல்ல வேல்யூ ஆட் கோர்ஸு, ரொம்ப வந்து நல்ல கோர்ஸு. ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கலெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஆனால் இதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ்க்கு that is going to be one award that is going to be given. அப்புறம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஸ்பாக்ஸை கண்டிப்பாக நாங்கள் ஸ்டேட் லெவல்லையுமே அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வழங்க போகிறோம். சிஎம் உடைய இது விஷனரி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னதுனால சிஎம் கையாலேயே கூட we are going to give you the awards. So இது வந்து ஒரு just to foster healthy competition among colleges and also within colleges, between departments, also in the departments, between students. So இதில் நிறைய so much is in store for you, so many exciting things are in store. So watch out for that portal. உங்களுக்கு அடுத்த மாதத்தில் இருந்து ஐ பிலீவ் இந்த மாதம் இறுதிக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாம் 100% ஆன்போர்ட் பண்ணிவிடுவோம். அகெயின் அது உங்களுடைய ரோல் தான் இருக்குது. ஸோ அது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்தில் இருந்து we are going to publish this in the portal. பப்ளிக்காக தெரிய போகுது உங்களுடைய பேர், உங்களுடைய காலேஜோட பேர். தேங்க்யூ. ஸோ அட் ப்ரெசன்ட் அவ்வளோதான் வந்துருச்சா? ஓகே. So Anna University Regional Campus Tirunelveli, College of Engineering Tirunelveli, University College of Engineering Thoothukudi, Nagarkoil, Sardar Raja College of Engineering, Veerasamy Chettiar College of Engineering, Holy Cross Engineering College, Grace College of Engineering, Rajas Institute of Technology, VV College of Engineering, Dr. Sivandi Adityanar College of Engineering, CSI Institute of Technology, St. Xavier's Catholic College of Engineering. இவங்கெல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் நல்லா இந்த சென்ஸ் 10% நாங்கள் நல்லான்னு சொல்கிறோம். பட் we want you to do it 100%. எல்லாருமே 100% ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் உட்கார வச்சு எல்லாரையும் ஆன்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இட்ஸ் சிம்பிள். நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா 1 டேயில் பண்ணிட முடியும். ஜஸ்ட் மேக் them sit in an auditorium, ensure their user ID password. ஏன்னா எல்லாமே நாங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் டேட்டா தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு கொடுக்குற அதே டேட்டா தான் நாங்கள் ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது. அதில் தப்பாக கொடுத்துருந்தா தான் நாங்கள் இதில் தப்பாக வந்திருக்கோம். அதனால் கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்திருக்கும். யாருக்காவது வரல அப்படின்னாலும் we can troubleshoot. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணாலே half work done. 100% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணாலே. ரெண்டாவது விஷயம் சைக்கோமெட்ரிக். ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து யூ கேன் மோட்டிவேட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டேக் த சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்.
அதுக்கப்புறம் கோர்சஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. ஸோ கரெக்டாக வந்து லீடர் போர்ட் 4 மைல்ஸ்டோன்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஒன்று காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்பார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீஷன். தென் செகண்ட் ஒன் என்ன சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட், ஸ்டூடெண்ட் ஆன்போர்டிங் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் எவ்வளோ பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி மைல்ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவர் த பீரியட் நம்ம வேறு டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் ரியல் டைம் செக்ஷன். ஸோ லீடர் போர்டு வந்து உங்கள் காலேஜோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இமீடியட்டாக அதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் போர்ட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே வந்து சர்டன் காலேஜஸில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து யூ ஹாவ் கவுன்சிலிங் கோட், செகண்ட் ஒன் இஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் கோட். ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் கோட். இன்கேஸ் உங்கள் காலேஜுக்கு லாகின் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வரல அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்ளி நீங்கள் அந்த ஸ்பார்க் இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போது கவுன்சிலிங் கோட் கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டோம். ஆட்டோனமஸ் காலேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் 2 டேஸ்க்குள்ளே அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் அப்லோட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் போர்ட்டல். ஸோ இது அகைன் ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து 2 டேர்ம் சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து MVP அப்படின்ற டேர்ம் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. MVP இஸ் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். தென் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் கிட்ட என்ன ரியாக்ஷன் இருக்குது, மார்க்கெட்டில் எப்படி ஃபிட் ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த ஃபேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நான் முதல்வன் போர்ட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் MVP, பட் இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் அகாடமிக் ஃபிட் அப்படின்ற மோடில் இருக்கும். ஸோ இங்கே உங்களோட ஒவ்வொருத்தரோட இன்புட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அன்லஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் எல்லாம் இந்த போர்ட்டலில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இது நமக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். Thank you, sir, for elaborating the details of Non-Mudalvan portal, its features and its utilization details in a clear way. Thank you, sir. Startups are essential because they empower individuals to build the future. The small companies that play a big role in the economic progress of a country by creating more employment opportunities. Now, I invite Thiru N. Rahul, the project lead at Startup Tamil Nadu of Tirunelveli Regional Hub, to provide an insight about the startup initiatives of Tamil Nadu. Always I was assigned the difficult task. It was literally 5 minutes to complete my presentation. Honorable Principal Secretary will be to join in a couple of minutes. Honorable MD of TNSDC, Honorable Research Collector, Vice Chancellor of MS University, other dignitaries in the dais and off the dais. Myself is Rahul and I represent Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, referred as Startup TN, which is part of Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu. So the Startup TN Hub is formed as per the budget announcement in 2020-23. 3 regional hubs are formed, one in Tirunelveli, Madurai, and another in Erode. And currently I am heading Tirunelveli region, covering the districts of Kanyakumari, Thoothukudi, Tenkasi, Virudhunagar, and Tirunelveli, of course. I take this moment to thank most respected collector of Tirunelveli, Vishnu sir, because he have pioneered the vision of establishing an hub at Tirunelveli after the massive success of GivTechthon conducted, which in fact become a model for all other districts. And which in Startup TN alongside, we took this initiative as a base model to conduct hackathons in all other districts as well in upcoming months. Next slide, please. So this is the this is the vision. This is the team headed by Honorable Minister Arun Roy IAS, who is the chairman of TANSIM, and Vishnu sir is the executive director of TANSIM for Tirunelveli Regional Hub, and of course Shivaraja Ramanathan sir, he is the mission director and CEO of Startup TN. Next slide, please. So currently 60% of the startup activities are focused in Chennai or Coimbatore, I mean the tier 1 cities. Which means that's a large amount of shortfall in down cities. You know, after me taking the in charge of this district, I've closely monitored around 300 plus startups. These 300 plus startups have an average skill gap around 60 to 70%. Down south, comparing Kanyakumari, Tirunelveli, Thoothukudi, Tenkasi, we have around 300 plus startups. Which can employ at least 3 to minimum of 3 people, but still they lag far behind with technical resources. In order to make entrepreneurship
a solution of Tamil Nadu's inclusive growth story and ecosystem needs to be built very progressively, and that's what the mission is Startup TN is all about. We do have 4 programs. First is Thodil Nadangu, a massive initiative to support women entrepreneurship, where all the women from self-help groups, we gather them, we create an inclusive story for them, making in a systematic manner, connecting the startup ecosystem like investors or mentors or whatever the support they needed. We convert this self-help groups into self-sufficient groups so that they change the economy of Tamil Nadu, and of course creating a lot of value as well. Also, TANSEED, a grant in aid of 10 lakhs for each startup from ideation stage. We provide 10 lakh seed grant to all these startups. In ideation stage, only thing which we look after these startups is they should have a potential to employ people and also contribute economic growth of the state as well as the nation. And we have, most importantly, we have SC/ST funds. Honorable Finance Minister have allotted a total budget of around 30 crores, where we provide amount from starting from 25 lakhs to 2 crore to founders from SC/ST community with a valid business idea. If that business is scalable and as recommended by the expert committee, if the panel expert committee is recommending, we will be providing a seed grant of around 25 lakhs to 2 crore to founders from SC/ST community. Also, TANSEED for the first of kind, we have introduced S2G, Startup to Government, where government is ready to procure innovative ideas from startups. Ministry of Social Defense have conducted the first edition. So over a period of months, definitely we will be connecting startups to government. Next slide, please. Coming back to acceleration, one of the flagship initiative of Startup TN is Startup TN Accelerator. It's a key program under incubation and acceleration initiatives of Startup TN to establish Tamil Nadu as a top startup ecosystem. It will also directly reflect in providing employment to the masses through this native new age companies. This is a part of Startup TN's initiative to accelerate startups to the next level and achieve the goal of entrepreneurship as one of the tools for socio-economic development. So, should I start? Okay. The mission of Startup TN to make Tamil Nadu the innovation capital has been realized through the setup of Fab Labs to convert ideas to prototype. So Tirunelveli is already been a startup, the innovation capital of down south. So we are establishing, or we are in the process, or we have TANSEED of a dedicated fund of 75 lakhs to establish first of its kind fabrication lab at Government College of Engineering, Tirunelveli. Faculty training have completed. Forge will be implementing this program. And thanks to Tamil Nadu Skill Development Corporation for supporting this initiative, we will be establishing this fabrication lab in Tirunelveli so that innovation intellect of students and faculty will be developed in a greater extent, so that contributing a sustainable development in terms of startups, in terms of entrepreneurship, in terms of skill development and so on. Now, to promote an inclusive startup and entrepreneurship ecosystem, bringing all stakeholders like mentors, investors, incubators, startup associations, networks, institutions together, Startup TN have established Startup TN Circles, and Startup TN Nellai Circle is one among the 3 inaugurated by Honorable Chief Minister and is anchoring the growth under the leadership of pioneers in Tirunelveli district. Our respected CEO have permitted to start student circles as well in all aspirational districts or across Tamil Nadu, and we the first student circle in Tamil Nadu was inaugurated at Kalasalingam University last month, and tomorrow we are inaugurating student circle of SCAD College of Engineering. That will be the first in Tirunelveli, and over the next couple of months we are planning to open at least 20 to 35 student circles across Tamil Nadu. Previous slide, please. So Tadai Adu Udai is one of the flagship initiative of Startup Tamil Nadu called Break the Barriers, where students, entrepreneurs, they should know the kind of fear they have. Fear is one thing that always pegs them back from achieving. So inspirational entrepreneurs will be delivering sessions to motivate them to run the startup so that they become readily, their startup will at least they create employment opportunities and wealth generation.
So Tadayadudai is a flagship event where we do it across the institutions, incubators, alongside circles and associations to promote inclusive culture of promoting and developing sustaining innovations, contributing to sustainable socio-economic growth. We provide a support of rupees 17,500 for the same. Also we do hackathons. That is one last GovTechthon was here. GovTechthon have become a benchmark for all the hackathons. We are partnered with Google for startups, and talk with Texas in progress. Future Microsoft will also be added along to conduct hackathons, where we will be providing 1 lakh grant for hackathons. Also we will be conducting alongside Brand Labs. Brand Labs is a first of its kind policy by Startup TN, where startups can launch their innovative products or their brands, and also we have a panel discussion in Brand Labs where knowledge dissemination will happen during that panel discussion as well. Also, one Adagalam, we call Adagalam, where startups will be invited to pitch. We will be partnering with various incubators across Tamil Nadu, and we will be doing that. So we have certain changes in this particular program, so it is yet to finalize. Maybe by 20th of this month, we will be finalizing how Adagalam we will be doing it. Next slide. So this is in 1 month of time, thanks to the support from the district administration, we are able to register 8+ startups in innovative ideas, at least 5+ startups. We were able to apply for DPIT registration, and of course we were able to reach 2,780+ people across 3 districts, Tirunelveli, Kanyakumari and Thoothukudi, and all the other districts, all other aspirational districts, they are benchmarking Tirunelveli, and what happens here has been followed to the rest of the districts. Next, please. So this is a statistics which I took from India Skills Report, and this is more connected with the startup ecosystem as well. Currently, there is a huge resource shortfall for startups, especially in terms of skilled manpower. That pegs their growth. See, if the startup is not growing, they might not secure investments. So if they are not getting investments, the company will not grow in terms of employment creation or so contributing to the economy as well. So one skill gap is one main problem. All this, at least 200+ startups down south is being noted on. One student, one startup is the vision of Startup TN, which will be helping creating more job opportunities, as Tamil Nadu is expected to be the next hiring destination and startup destination for the world. B.Tech graduates being most anticipated as best hires to match industry requirement. A request put forth before the principals here is to promote entrepreneurship culture at your campus so that it might solve issues pertaining with attitude development, creative skills, empathy skills, design thinking skills, and promoting women entrepreneurship will help achieve women gender equality, and supporting entrepreneurship and entrepreneurial ecosystem will help creating more job opportunities and economic stability, thus by achieving the dream of $1 trillion economy. Once again, thank you for the opportunity provided. So now it's in our hands to implement the programs, and let's hope for the better sustainable world. Thank you so much. Thank you, sir, for giving an elaborate detail. The digital initiatives taken up by the district administration will be highlighted through a short video. I now invite Therapy Armuga Naina, Technical Director, NIC Tirunelveli, to hand over the session. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டம் நிர்வாகம் தனது நிர்வாகத்திறனுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு மாவட்டம். நிர்வாகத்திறனுடன் தற்போது உள்ள புதிய வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை தன்னுடன் இணைத்து புதிய படைப்புகளை படுத்திக் கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஓரிரு ஆண்டுகளில் திருநெல்வேலி மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து படைத்த சில படைப்புகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு காணொலியாக காட்டுகிறோம். மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமப்புற கைவினைப் பொருட்களை ஆன்லைன் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் சந்தைப்படுத்தும் நெல்லை கிராப்ஸ் என்ற திட்டம், நெல்லையின் அடையாளமான தாமிரபரணி ஆறு மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 1200க்கும் மேற்பட்ட குளங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பராமரித்து டிஜிட்டல் வாட்டர் அட்லஸ் என்பதை மாநிலத்திலேயே முதன்முறையாக தயாரித்து வெளியிட்டது. அரசு துறைகளுக்கான மென்பொருளை கண்டறிய ஹேக்கத்தான் முறையில் ஒரு தொழில்நுட்ப போட்டிகளை GovTechthon என்ற பெயரில் அமைத்து நடத்தியது. தாய்மார்களின் பேறுகால சிகிச்சை முறையை டிஜிட்டல் முறையில் பராமரிக்க தாய்கேர் நெல்லை என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியது என பட்டியல் தொடர்கிறது. இவைகள் அனைத்துமே மாநில அளவிலும் அகில இந்திய அளவிலும் பல விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும்
பெற்ற படைப்புகள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சிறிய காணொலியை காணும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I would like to thank Armugan Aina sir for giving a digital input initiatives of Tirunelveli District Administration. Thank you, sir. Youth are the nation builders. The rapidly growing technological world has its own pros and cons that impact the life of youth today. One such factor that create a negative impact in the life of youngsters is drugs. I now initiate Ms. Arul Selvi, District Child Protection Officer, Tirunelveli, to share a few words on the awareness of say no to drugs and yes to life. மதிப்புமிகு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர், தமிழ்நாடு திறன் வளர்ப்பு மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் இக்கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினம் போதை இல்லாத இந்தியா இந்த திட்டத்தின் கீழ் சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். போதை இல்லாத இந்தியா இந்த திட்டம் நம்முடைய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையின் மூலமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 272 மாவட்டங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு நம்முடைய மாவட்டத்தில் 2 வருடங்களாக இது தொடர்பான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே ஜூன் 26 நம்ம சர்வதேச தினம் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான சர்வதேச தினத்தை நம்ம அனுசரித்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து உறுதிமொழி நாம் மேற்கொண்டோம். பொதுவாக ட்ரக் அப்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் எல்லோருமே அவருடைய ஃபேமிலி மற்றும் அவர்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் மூலமாக தான் இந்த பழக்கத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். அவர்களை நாம் திருத்த முடியுமா, போதை பழக்கத்திற்கு அறிமுகமானவர்களை திருத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக முடியும். அதற்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வில் பவர், அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை மூலமாக தான் அந்த பழக்கத்திலேருந்து நம்ம அவர்களை மீட்க முடியும். அது மட்டும் அல்லாது கண்டினியூஸ் சப்போர்ட், நம்முடைய அனைவருமே சொசைட்டியில் இருக்க அனைவருமே அவர்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும். அது மட்டும் கிடையாது, ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணணும், அதை தொடர்ந்து ஃபாலோஅப்பும் பண்ணணும். நம்முடைய மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறோம். அதில் முக்கியமாக ஒரு சில விஷயங்கள் இது தொடர்பான ரேலிகள் நடத்தியிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஸ்கூல் மற்றும் காலேஜஸில் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் அல்லாது குறும்படங்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சிறப்பு கவனம் பெற்ற ஒரு திட்டமாக இந்த திட்டம் உள்ளது. உங்கள்கிட்ட சில விஷயங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நஷா முக்த் பாரத் அபியான் இதுதான் அந்த ஸ்கீமோட வெப்சைட்டோட நேம். இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அதில் பதிவு செய்யணும். நான் பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிறேன், என்னுடைய பாரத தேசத்தை நான் போதைப்பொருள் பயன்பாடு இல்லாத தேசமாக மாற்றுவேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழியை எடுக்கணும். அதை நீங்கள் எல்லோரும் என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் அல்லாது அதில் தொடர்பான நிறைய ஐஇசி கிட்ஸ் அதில் இருக்குது. அதை நம்முடைய மாஸ்டர் வாலண்டியர்ஸாக ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள ஒரு டிஓடிஸாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாஸ்டர்ஸ் வாலண்டியர்ஸாக அவங்க அந்த கிட்ட தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் அல்லாது நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் பேராதரவுடன் எல்லா கல்லூரியிலையும் நம்ம ஆன்டி ட்ரக் கமிட்டி இது ஸ்கூல்லேயும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், காலேஜஸ்லேயும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது மற்ற மாணவர்கள் இந்த பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் கண்காணிப்புக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அந்த கமிட்டியை பயன்படுத்த முதல்வர்களாகிய நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.
Thank you, ma'am, for giving a brief input on the initiative taken up by our district collector to secure our youth from drug abuse. It gives me immense joy to welcome Dr. N. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Manonmaniyam Sundaranar University, Tirunelveli, a man with great academic prowess and humbleness, to give a special address. Over to you, sir. Honorable District Collector, Thiru Vishnu, IAS, the Honorable Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation, Tirumadi Innocent Divya, the Chairman of SCAT Group of Institution, the principals of various colleges, dignitaries on the dais and off the dais, and ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and privilege to be here in this regional conference. And the scheme that have been proposed, non-Mudalvan Tittam, that was launched in 29th August, and I was also involved in that day. And we had a elaborative discussion over on the spirit of that program, and also how to be implemented in the academic institution, both in technical education and the Arts and Science University. And this, the follow-up on reaching over to our campus, we also initiated the program, though it's being initially implemented for the engineering and yet to be done in the Arts and Science University. But however, we have done the preparatory work and how to go get, and we have started a kind of interaction with the board chairmen and the principals of various colleges, how to take up these issues. And we have been listening that the scheme of that non-Mudalvan, it really a very impressive, and it gives the very prosperous career for the youth. That's why the motto of that spirit is உலகத்தை வெல்லும் வாய்ப்பு தமிழக இளைஞர் கையில் என்று கொடுக்கிற வாசகம் really it will come true shortly. It's not in long way, it comes very in a shorter duration if all work together with the motive that it has to be reached to the youth of our own Tamil Nadu people, and later it has to go all around the world. The scheme that has been highlighted and also that has been done in the presence of the regional conference by the very vibrant and dynamic district collector. Not only that, the non-Mudalvan scheme, the other video clips, which gives me great inspiration, which also we should, that Manonmaniyam should join with him to promote all his activities, particularly which he shows that water resource management. The institute of our university, which is actively involved, particularly geographical information system, developing for both living and non-living resources management. We have excellent facilities, and we have created some database long back for the Tirunelveli, how the fertile land will be affected based on the urbanizations. And now we are also working on the urban heat islands, how it gives a significance to the environmental impact on these districts as well as Tuticorin. So we feel too proud that the scheme being launched at this districts under the leadership, and Manonmaniyam also will stand with him, and we will take a lead to reach to the younger generation in the sake of their own life and prosperity. And I am sure this exercise will come to true in short period, and we will all work together. And thanks for the opportunities given to me once again. Also, thank you. Thank you, sir, for being an active member of this non-Mudalvan team
And I'm sure that with your support, we can make a change in this society. Thank you, sir. Next session, ஒரு interesting and important session. Yes, it's a time for tea break. இன்றைய தேநீர் விருந்தில் நாங்கள் உங்கள் வச்சுருக்க ஒரு சின்ன ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டோம். முருங்கைக்கீரை வடை, நவதானிய சுண்டல், தினைமாவு லட்டு, மரவள்ளி கிழங்கு, மூலிகை தேநீர், இவைகள் அனைத்தும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இயங்கிய ஒரு மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுடைய தயாரிப்பில், தரமான தயாரிப்பில், பாரம்பரிய உணவு வகைகளாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களுடைய நாவின் சுவையிற்காக தற்போது வெளியிடன உங்கள் கல்லூரிகளில் இது போன்று நடக்கும் விழாக்களில் இது போன்ற உணவுகளை நீங்களும் பரிமாறலாம். எங்களுடைய சுய உதவி குழுக்கள் உங்களுக்கு உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றனர் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களை அன்புடன் தேர்ந்தெடுக்கிறேன். நன்றி. Good evening to you. Am I audible to you? Yes, sir. Good evening, sir. I take this opportunity to welcome Thiru Udaya Chandran, IAS, Principal Secretary, Special Program Implementation, who has joined us online. Welcome, sir. Good evening to you. In fact, first my profound apologies for not making it in person to meet you. I should have come, but pressing engagements at Madurai, not make it. We are meeting you in person of all the principals of the colleges. The simple reason that we have launched this scheme non-Mudalvan with lofty ideals, noble ideas, that to upskill, reskill our students, engineering students who are coming out of engineering colleges, to make them employable and to make them more competitive in their life and as well as in the job market. We have introduced a lot of new courses. Probably the panelists and the speakers would have told you. நிறைய புதிய திட்டங்கள்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதை ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப கவனமாக பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே. அதில் ஒவ்வொரு கோர்சஸ்க்கும் நிறைய திட்டங்கள் நம்ம புதுசாக நம்ம கொடுக்குறோம். கோர் இன்ஜினியரிங்லேருந்து ஐடி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அத்தனையுமே நம்ம புதுசாக கோர்சஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்காக நிறைய கோர்சஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லேருந்து சைபர் செக்யூரிட்டிலேருந்து நிறைய கோர்சஸ் அதில் வந்துருக்கு. தி பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹஸ் என்டர்ட் இன்டு MOU with more than 40 reputed firms for giving important training programs for students. எல்லாமே மிக முக்கியமான நிறுவனங்கள். அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். நீங்களே படிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசையாக இருக்கும். பட் ஐ ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங். எங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு இப்போ தோணுது. சைபர் செக்யூரிட்டிலேருந்து, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லேருந்து, அதுவும் முக்கியமான அசூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், AWS முக்கியமான நிறுவனங்களாக வந்துருக்கு. மைக்ரோசாஃப்டோட இது இருக்குது. TCS ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபோசிஸோடைய ஸ்ப்ரிங் போர்ட் தேர் ஆஃபரிங் லாட் ஆஃப் கோர்சஸ். ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப முக்கியமானது. இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி படிக்க வேண்டிய கோர்சஸ் மட்டும் இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு டேட்டில் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் they are recruiting people from other streams also, not necessarily from the engineering stream. Other places also, other streams also, they are looking for students. So for example, Infosys is now started recruiting people from students from arts and commerce background, and they started to train them in the Mysore campus and mold them according to their needs. அந்த அளவுக்கு மற்ற கோர்சஸ்க்கும் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய அதனால இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதில் இருக்குது. அதனால இந்த கோர்சஸ் ஐடி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. We are not concentrating only on IT, computer science, but core engineering உடைய கோர்சஸ்க்குலாம் நிறைய இருக்குது. For example, civil engineering. If you glance through the materials given to you, I'm really excited to inform you that civil engineering building information systems introduced. L&T EduTech is the
firm which is offering these courses. Designing airports, metros, seaports, இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கோர்ஸாக இருக்கு. அந்த கோர்ஸில் வந்து talk to the L&D people, they are ready to sponsor the candidate, they take them to the work site itself. அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டிசைனிங் டு இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொபாட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அதுக்காக கோர்சஸ் நான் வந்து திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங், தி இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். ஸோ தி அகாடமியா ஹேஸ் டு கீப் பேஸ் வித் தி சேஞ்சிங் dynamics of industry market. Not only that, government of Tamil Nadu has recognized the need for improving the infrastructure in the higher education. We have launched a scheme to upgrade the infrastructure of all government ITIs to Industry 4.0 standard. We tied up with the Tata Technologies under the MOU. It's a 2,200 crore project. 75 ITIs are going to get the Industry 4.0 standard infrastructure. We are going to offer robotics. We are going to offer CNC நிறைய கோர்சஸ் வரும். ஸோ ஐடிஐ அந்த அளவுக்கு பண்ணுறப்ப இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன்னும் அதிகமான ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் வந்து ஆஃபர். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் கிரிட் டெக்னாலஜி பற்றி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ண கோர்சஸ். The best institutions to tied up, but many more to come. So இந்த கோர்சஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ணுறப்ப காலேஜஸில் இருக்க ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் வந்து they should play a catalyst role. My appeal to you that please get exposed to the new trends. ஏன்னா unless we update, any institution which is not updating itself, which is not reinventing itself, will be extinct very soon. So அதனால வந்து engineering field, the faculty they have to constantly upgrade the skills. So I would call upon all the principals, the professors, please identify the faculty members, professors, associate assistant professors who are in the different fields. Please depute them for the training program. It starts with next week onwards, 3 to 5 days training program. At the end of the training program, they will also get certification. You should sponsor those candidates who are the faculty members who are committed, motivated, and student-friendly faculty members who will effectively convey the discourse on this particular concept of value-added courses being offered in the curriculum. The Anna University Academic Board has modified, revised the curriculum to suit our requirements. Not only the mandatory courses, even elective courses. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ வேணாலும் கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கலாம். In fact, we will be very happy if the narrative importance and significance given to CGPA in the academic circle is slowly changing into CGPA plus value-added courses. அடிஷ்னலாக எவ்வளோ கோர்சஸ் என்னென்ன ஏரியாவில் வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நேரேட்டிவ், ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா we are on the right path அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபீலிங். ஏன்னா ஃபைனலாக ஒரு கம்பெனிஸ் போகிறப்ப அல்லது ஃபார் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், if they have multiple qualification, it will be really better. இது வெறும் குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் பார்க்கறதுக்காக வந்து ஜிஆர்இ, டோஃபல், கேட், நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் இது சிவில் சர்வீசஸ் உடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வந்து அட் தி யங் ஏஜ் we can take it up to them, so that we can catch them young and then tap them to the field. பேங்கிங்லேருந்து ஆரம்பிச்சு மற்றதெல்லாம் பொதுவாக வந்து the major grievance against the educational landscape, especially higher education in India, in specific to Tamil Nadu, is that we are producing mass production of engineers to happen from our own engineering colleges to be fed into the assembly line of major IT companies. We are not producing enough entrepreneurs. Is the major grievance, the allegation or criticism leveled against the higher education sector. To address that issue, we launched a scheme, we launched a separate organization called Dancing. For innovation startups, we are going to fund it.
We are going to nurture those talent, fund them, handhold them, nurture them to logical end. So that aspect also probably taken them. We will try to organize a lot of seminars, competitions. We will ask our people to come and underserved students who are willing. They can also pursue that. So in a whole, it's a new kind of atmosphere where ecosystem we are creating. It's not only books, not only difficult subject, the kind of value addition one takes through that will only help them along. So I would appeal to all the people who are sitting here to please identify the right people, right faculty members, and get them exposed to the new ecosystem of value-added courses. Some of them are online, some of them are hybrid one, and we are looking at providing the training hybrid one, where your own doorsteps are always in a cluster approach. So please apply product importance, and they are most of the courses are free courses. Some of the courses which are slightly higher in cost, we ask them to reduce the price to competitive level, and the government is subsidizing most of the courses. So all those facilities are being applied. Candidates still so that they are more competitive without being so these are all going to to faculty members to take this, and we will monitor from the state level how many students are enrolled, how their performance is, even if it is online or maybe. Please take it seriously. Reaching out to answer when it's required. So thank you so much. Again, apologies for not meeting the person for the next edition for the. Thank you, sir. Thank you, sir, for highlighting the significance of interdisciplinary learning and keeping themselves updated in emerging trends, which is considered to be the need of the hour. Your presence here is much validated. I now invite Mr. R. Muthaiya Pillai, RCT Polytechnic College, Tirunelveli, for the academic panel discussion forum. Over to you, sir. Honorable District Collector and our Honorable Managing Director of Tamil Nadu Skill Development Corporation, our most respected Vice Chancellor and the guests, good evening to you. I am happy to introduce the panel members here. I welcome Dr. Shanbhaya Vinaya Murthy, the Dean Academics from Anna University, who has got more than 26 years of teaching experience. I also welcome Dr. Vel Murugan, the Principal of Francis Xavier College, who has got 26 plus years of teaching and academic experience. I welcome Dr. Tamil Selvi, the Dean Academics from National Engineering College, who has got 30 plus years of experience, also running a small startup company for the last 2 years. And I have Smita from NASCOM. Pleased to join our panel, ma'am. Thank you. I think the last 1.5 to 2 hours we have seen the efforts by the government. Usually, the self-finance colleges used to take this much of huge efforts to bring companies, do a skill training and all that. This is the first time I hear a government takes such an initiative, and we have the offices from top to bottom. I think that shows how serious they are about it. And that's the primary objective. We're all here. Second thing, the success of this entire progress is in the hands of principals and SPOC. That is what it indicates. That's the reason they are trying to give the maximum input. And the purpose of this panel, as they said, the Tamil Nadu is the most preferred, for employers. The top 3 states are Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu for the employers. And the same way, employee side also, they prefer Tamil Nadu, especially Chennai and Coimbatore, as the most preferred city for their employment. With this kind of opportunities, employability, if you take around 26% of our youth in Tamil Nadu, the industry says only 46% are employable. That's the statistics. So this primary mission is to boost this employability skills of this youth to the maximum possible and get them a bright career.
And the very purpose of this panel discussion, what we are going to do is, here we have a lot of principals and SPOCs. We will have something in back of our mind, some doubts or clarifications. I am trying to take up that clarifications through this panel. So beyond that, if at all you have any other queries, please come up in the open floor section. Thank you. Now I'll just take up I would like to invite Dr. Shenbhai Murthy, the Dean Academic. Sir, what is a major challenge that you will face in implementing the Naam Mudal 1 project? So, respected dignitaries, honored of the dais, principals, SPOCs, my dear faculty colleagues, so good afternoon to honorable present here. So regarding the first question or first query with respect to this panel discussion, I would like to state a few points regarding the challenges. The first one is the awareness. So already Mr. Vignesh Annamali has showed the portal of Naan Mudal 1, where the registrants, percentage of registration is, I feel it is low. So first of all, it has to reach the unreached. So that is the very first challenge we placed before us. So we have to take necessary steps to reach the unreached so that the percentage becomes 100, at least 90 plus. So that is the very first challenge I would like to stress upon. The next one, even if you reach the unreached, then the interest of the student is, it matters. How the student is going to take up that program, NM program. How he is going to make use of that program for his benefit, for his equipment, equipping himself with respect to the skilling aspects. So in that perspective, so we have to create the interest among the students. That is the second challenge. So we all know that nowadays students has certain lack of that is interest. So that we have to create. This is the second challenge. So these two are the very first and foremost challenges in front of us. We have to take care of these two challenges mainly. So third one, I would like to put forth including the mandatory courses in the curriculum. So everybody, we are following a curriculum. Within the curriculum, we have to incorporate or inculcate the mandatory courses. So these courses normally are for 2 credit courses. As I heard about the glimpses of the non-Mudal mandatory courses. So we have to take up, the student has to take up 3 mandatory courses in the 5th, 6th as well as 7th semester, which is of 2 credit nature. So while inculcating or incorporating these courses into our curriculum, we have to drop out equivalent courses from the main curriculum. So already we have, the university has taken initiative to taken initiatives to separate this. So they have advised us to drop out 2 courses, one in 6th semester, another in 7th semester, so that the student could be able to take up one courses in each semester from 5th, 6th and 7th semester of 2 credit. So that 6 credit which is taken up in the NM scheme could be adjusted with the 6 credits in the existing curriculum. So this we have to take up another challenge. So without any mishaps, we have to execute this. That is another challenge. Okay. Yeah, hold on. Yeah. Open floor will come back to you, ma'am. Okay, we can raise. Hello. Okay. So as far as
2021 regulations, the curriculum itself is very highly flexible curriculum. We all know that there are several verticals, 7 to 8 verticals. In each and every verticals, you have 7 to 8 courses. So we have what is that flexible curriculum for the students' benefit. So he can able to take up the verticals from his own discipline or any other discipline also. Even he can go for cross courses in the different verticals also. But to 2017 regulation, see, we have to follow the instructions given by the university and Controller of Examinations Office. So, which is normally coming then and that. Now only we have initiated few weeks, 2 weeks back only it has been initiated. So that is why our Vice Chancellor has addressed to all the principals of the engineering colleges. So please take enough care in following or executing the non-Mudalvan scheme in every individual colleges. Okay. So we have to take care of the words from the university. We have to strictly follow that. And also whatever the data which is to be given for the Controller of Examinations or the university administration or for the skill development department of government of Tamil Nadu, we have to provide at quickest possible, at the earliest possible, so that there will not be any delay in the process of that. These are all the main challenges. Our Vice Chancellor has specifically instructed upon that, because we have very short period of time for implementing the same. That is why very quick response is expected from each one of the corner. So I think being the new project, the initial struggle will be there, it will settle down. So your point is basically we have to create awareness among the students and also instigate the interest for registering into it. Plus we have to channelize. Right? These are all the three major challenges. Now over to Dr. Thamil Selvi. Ma'am, how for the engineering college faculties are equipped currently, because they play a key role in terms of SPOC is one side, other is you need a lot of mentors, right, to guide the students. So how far the current faculties are equipped in implementing this program? Are they fully aware? Are they fully equipped? What is required? Well, good evening to one and all present here. So regarding the faculties concerned, actually in the non-Mudalvan scheme there are many stakeholders, industry people and then government, and students, faculties, and faculty is one of the important stakeholder to impart the knowledge to the students. So faculty must be equipped themselves. Say for example, because the courses, the mandatory courses suggested by the government or the state government organization, so they have given the industry-based requirement curriculum, courses, mandatory courses. So the faculty should update themselves or to equip themselves so that the required content that can be delivered to the students. So they may go, they can go industry training, or they can go for NPTEL courses, this relevant courses. So they can undergo, thereby they can impart the skills to the students. So ultimately the students should get benefited. So first faculty should get themselves updated in the relevant fields. Yeah, I think it is basically train the trainers, but here in non-Mudalvan project, even industry trainers are ready to back up the training process to the faculties. I think this will be duly taken care. It is only from the faculties forum how far they come forward and take up this challenge. Yes, sir. In non-Mudalvan scheme, it is proposed to give the training for the faculty members first. So first, the faculty members, they have to very carefully attend the trainees given by the industry people, so that they will get exposure to the industry people. They will get expertise from the industry. Then only they can deliver to the students. So first, the faculty themselves, they have to update themselves. Okay, thank you, sir. Now it's over to Dr. Vel Murugan. Sir, there is one a different question we can say. As an outcome, by implementing this TN non-Mudalvan, there is a terminology called underemployment. Do you find, will there be any, you can find a reason and remedy by implementing this program? Actually, sir, the underemployment means the engineers, after getting a degree, they are joining with lesser salary and with lesser grade. That's called underemployment. This because as per the recent survey, only 15% of the engineers are employable engineers.
The remaining 85% are not, actually they are not industry ready engineers as per a new survey. So we have to give skills right from the first semester. Right from the first semester when the students are joining in the engineering college, we have to give skills. Then only at the end of the 8th semester, the students will be in industry ready engineer. That is the right thing. As per my part, we have to give the skills. Whoever he is, whether he may be a mechanical engineer, he may be a civil, based on their degree, based on the department, we have to give skills. Then we can make our students industry-ready engineers. So by doing this, we can minimize the underemployment problem. I understand. Okay, so this will, once they go through this process, this underemployment problem will get resolved on its own, you mean to say, right? Thank you. Now, ma'am, Smita from NASCOM, I would like to take your opinion. What intervention should be made to reduce the urban and rural gap disparity is there, especially when it comes to the institution? As earlier they said, when you list the top 10 colleges in Tamil Nadu, everything is between Chennai and Coimbatore. Nobody looks down south or up country. So how to, match this? Will this non-Mudalvan project will be of any help to bring out a solution? I think that's the first thing this project is going to do. Now, there are two parts to why there is a disparity. One is opportunities. The other is how are they consuming those opportunities. Now, government has made a decision that yes, this is going to be across the state and all colleges, all students have an opportunity to pick up these courses. Now, it's up to you. Let's say, so ma'am was showing that, Viknesh was showing that list, right? So how can some colleges from the rural areas down pick south. up those? Yes. Down south, I'm not even saying south, anywhere. Yeah, we are part of down south. Anyway, we are more interested. Yeah. So the rural colleges have an opportunity to be on the top of the table right now, right? But it is now game on the other side. The government has done their part. And one more very important thing is, one is about, see, this program is about skill building. Now, the skill building has two parts to it. Ma'am was talking about the transferable skills. Now, there is a very high possibility of the rural students having all those skills even today. You talk about a problem solving. I have seen it myself that a rural person is able to. Honestly. Yes. So they have more problems. Now we are adding more problems to them. You know why? Because we are giving a platform probably some of them are not used to. Having an online education, doing a self-paced course. No, by introducing more problems, you will actually create more interest in students. Excellent. I think rural students given a proper platform, they will excel. I think that has been proved in many areas. And added to that point, I feel there is one constraint is basically a financial resource constraint will be there for the rural students. But when I gone through these courses, there is a free list of free courses available from a wonderful vendors. One such example is Autodesk. Autodesk, if a person wants to do a course, it will cost nothing less than 30,000-40,000, which is available at free of cost as a free course with the certification. That's a golden opportunity. So when the government takes an initiative, along with the vendors, that's a win-win situation. Thank you. Sir, one more point. Actually, in order to minimize the disparity in the quality education in the rural and urban areas, one more thing we can do, sir. Instead of teaching the students with board and chalk, blackboard and chalk, with the videos and other things, we can teach the students so that their knowledge level will also improve. And the disparity. So basically improving the infrastructure facilities in the rural pockets, am I right? So providing classroom as well as even if he is at home, he should be able to access internet with the content. So I think that's a wonderful point for bridging the gap of rural and urban. So if we provide that facilities, probably they will really come out with flying colors. Thank you. I think we will take it up as a last question to Dr. Shanbhai Vinayamurthy. Sir, what do you think will be the ultimate benefits of the students who gain through this program, end of the day? Of course, the ultimate objective of this program is upskilling. So basically, the student will get improved or equip their skills with respect to industry-oriented perspective, so that they can get a benefit out of during the course as well as after the course. They will get benefit out of it. During the course, they can go for internship or
any kind of competition like hackathons, and they can participate in any kind of competitive programs, do some real-time projects in industry, and also based on the internship they can also get job opportunities. So this is the main thing. They will get a very good confidence on that, because if they are get upskilled, then by default they will get a confidence over it. They can face any kind of situation. The basic gain is skill development. There is an opportunity for internship. Third thing, also a placement. They will get updated with the trends and technology, orient towards the present day industries and industrial needs. That is very, very important. Since these courses are flexible, they can always get the latest updated technology in their fingertips. We normally get input from the industry people also. From the value-added courses are certain mandatory courses. So that will also add value to the students, and surely he will be escalated to some other extent. That is very, very important with respect to this program. True. I think the ultimate benefit is like the skill development, and there is an opportunity for getting an internship for any major companies. Not like he has to look in only internship in today the art of work from home. They can get an internship anywhere, any part of the country. So the other third thing is there is again job portals are being connected, interconnected, or bringing in along with the TANSIM. Even during the course, he is having the mentoring support also. You can get various inputs from various resources. Yeah. I think that is one area we have not highlighted much. The mentoring process looks very, very attractive, like connecting a mentee and mentor, and it depends on the requirement and the skill sets available. That's a wonderful process they have brought it out. So I think that also will be highly helpful. I think from this now it's over to the floor. Any questions from your side? We are ready to take it up for the next 5 minutes. First of all, I thank the government for making this. Sir, please make it straight to the question, a very short time, and question should be a common problem of everyone, not a specific particular. Thank you. Okay, for information, sir, if you ask the industry people, they are literally crying. They are in need of huge human resource today. Everybody is in need of manpower. Only thing, skilled manpower. So this program is giving them a ready-made product. That's it. So I am no doubt they'll be 100% they'll come forward. That's the reason you are seeing a big banners like Infosys, Wipro, TCS, and Autodesk. Everybody is coming forward to join this program. No doubt industry will come forward. Questions? Yeah. I think the team will intimate. Okay, not the experts. That's the team will intimate. Yeah. Yeah, from 19th onwards. Please go through the portal regularly, ma'am. Daily update the portal. You will get all the input. You want another mic? Yeah, please tell me. We can hear, sir. Yeah. Okay, I mean it is balancing between this and the regular academic activities. Am I right, sir? Is that your question? A student, how he is going to handle this skill development program along with their regular academic activities. Am I right? They have to pass through their internals, exams, gain at least CGP of 7, and also parallelly. Sir, I think who will address this? Yeah, please. Sir, through this scheme, both faculty as well as student will get benefited, sir. Because faculty is also improving their skills, and in turn students also improving their skills. So both are benefited, sir. One more thing, for the 6th credit that the student he is going to take up, accordingly he is dropping 6th credit in the 2 different semesters. So he is managing with that. Okay. So probably, as the ma'am from NASCOM told, when you give more problems to the students, probably he also may perform, the best better than before. Okay. Thank you. Thanks for your patient listening. I thank all the panel members and the state government officials for giving us a wonderful opportunity. Thank you, one and all. Please hold on for a minute. So you have any questions, sir? Not a question, but a suggestion. Yeah. For all the academia people, I humbly request all the faculty members
clear the courses, get the certified, and then do the honors for the students first. Thank you. Great. I think that train the trainer, you have to start, enroll into the program, get passed, probably you become an expert. The answer lies there. Thank you. Thank you, sir. At this juncture, I would like to thank Mr. Muthaiya Pillai, Chairman MD, founder of BITS Computer System, for leading a wonderful and valuable academic session discussion forum, sir. I also like to thank all the panel members. Now, I would like to invite Thiru Varadarajan, sir, MG NF Tirunelveli, to take care of the next session. Good evening, respected District Collector, sir, respected Managing Director, TNSDC, respected Vice Chancellor, Manonmaniyam Sundararajan University, and to every principal and SPOCs and all the administrative staffs present here. This will be an industrial panel session where we'll be discussing on the challenges and the benefits and also the opportunities this non-Mudalvan program is going to pose towards the industrial sector. For this, we have excellent dignitaries here. I'll invite one by one. First, I'll invite Thiru Sendil Kumar, Deputy General Manager, Bosch Limited. Please, sir. Next, Thiru Jeeva Chelladurai, CEO, Comorin Consulting Services. Thiru Rahul JR, Senior Product Manager, Zoho. Tirumadi Lalita Ram, Talent Acquisition Manager, Silicon Valley. Thiru Karthisan, Senior HR Manager, ATG Tires, Tirunelveli. Good evening again, sirs. Good evening. So, since this is a regional conference, I don't want to pose an abstract question. I'll put a specific question specific to this region. When you recruit employees, especially freshers or persons with 1 year or 2 year experience, what challenges do you face during the recruitment? So, I'll start with Sendil Kumar, sir, for the answer. Yeah, good evening all. Thanks for giving us an opportunity to represent in this forum for industries. So the challenges what we face with the freshers during recruitment is the first thing is this training. The moment they get inducted, we need to give training for minimum 3 months time to get the know-how of the industry practices, the safety systems and the processes. So that takes a more amount of time. And after that, getting into the job and taking up the actual work and for them to get expertise in that particular area and give their output, again it takes a year for them. So this is having a long period, but in this current situation where we want the results to come fast. So in that condition, it will be very great if this program helps in getting up this basic skills in the current trend, whatever is the current trend in the industry. If this basic skills is being given in the colleges itself, so it will be easy for the industries the moment to select the right people and the right talent and get them onboarded, and then they can give the good output as soon as possible, so that they can also able to achieve their ambitions in the life in a better way. Yes, sir. Thank you. But as far as I know, in Gangaikondan plant in Bosch, most of the employees, or at least 90% are, blue collar workers. Yes. At least. So, what skills do they need to gain up in their ladder? So the blue collar associates, if we say that they require basic skills like the operating machineries, the knowing about the basic processes and about the product quality and the safety requirements. These are the basic things for the blue collar workers. Coming to white collar, and the thing is they should know about the various processes like resistance welding, assembly techniques, fastening process, joining processes. Such things are the basic requirements for an assembly industry. So they want to get the basic knowledges from their academics, and if they are thorough in those basic things, then they can easily able to put down the skills and then get it experimented, and then so that they can give a better output also. Yes, thank you. So next, Jeeva sir. So generally, what do you see as the expectation of the employees, like in monetary terms or in experience terms? So which is the first preference for them when they come to employment to you? Yeah, thank you for this wonderful opportunity, and this Naam Tamila program is, Naam Mudalvan program is definitely, by the way, I don't represent any political party, so jokes apart, it's just miscommunication. So this Naam Mudalvan program is definitely a wonderful opportunity to enable our youth, to be productive, right?
And particularly, like, I come from an IT company. We run an IT company both in Bangalore as well as in Nagercoil. Predominantly, now we are running in Nagercoil because, we get really good talents from small villages, right? So, I've been listening people talking about, people with good problem-solving skill coming from, first-tier cities, right? That's just a myth. Our best engineers come from probably a small hamlet in Kanyakumari district. So what I'm trying to tell you here is, it is not that from where they come, but how do they skill themselves, right? That is very, very, very important. And particularly in IT, first thing is their fundamental knowledge, right? That's where you professors play a very, very crucial role, right? As Bam said, right, you are the architect of the future generation, So you are building an excellent, India by training these kids in the fundamental skills. So that is very critical. Then obviously, we work on a lot of latest open source technology, and open source technology changes on a day-by-day basis, right? So they cannot stick on to one technology. So first thing is, as a transferable skill, they must learn how to learn new technologies by themselves, because we cannot train them on a day-to-day basis, right? We cannot bring people to train them as well, because probably we are the pioneers in the industry. So, what we have to do is first, what we do is when we hire a person, we first put them into 6 months of training, right? They are not employable on day one. We put them in 6 months of training. We go through, revise their fundamentals, and then we help them to search things from the internet. That's a basic thing we teach. After that, obviously, they become employable. Once they become employable, then we continuously put them in some kind of training. We have something called as a Tech Thursday, where every engineer is supposed to come and give the training, right? So if you have a platform like this, wherein, if our employees can glue into that, definitely, they can learn a lot of new technologies, and then they can be much more productive, right? So definitely, this is a wonderful initiative, and we are looking forward for the industry also to utilize that. Thank you, sir. So next, Mr. Rahul, sir. Your Zoho is a pioneer for bringing in international standard of employment to rural areas. So when you came here, generally, what was the regional specific challenges? Like, it may be a terrain, it may be the talent pool, everything. So what was the regional specific challenge you had when you came to Tenkasi? First of all, thank you. Thank you, Vishnu sir. Thank you, Divya ma'am. Thank you, other dignitaries. I'm glad and honored to be a part of this great panel. I am a youth here in this club. I am honored to share the stage with you. Thank you. Sir, regional specific, there are a lot of questions. I'm talking about these 4 districts specifically. Tirunelveli, Tenkasi, Thoothukudi, and just to give an insight, so we have a model, a spoke hub model within Zoho, where we have spoke offices in all of these 4 districts. So as we speak now, we are building one new spoke office in Tirunelveli, in Tharuvai, and in another village nearby. So the main challenge that we face is not the talents, the folks. They are trying to build a resume. They have to build a profile. So A to Z in the resume is not something that we are looking for. There are 5 things or let's say 50 things in the resume, where everything, the skill is of like 10 to 15% each shared among it. If there is just 1 or 2 skill which they are capable of having a magnitude of like 70 to 80%, that is what we are looking for. So when it comes to region, exposure and the opportunity, that is the main, probably I should say, that is what lacking here. And I'm sure this is non-Mudalvan program is offering that. So even for them to fail, there has to be an opportunity. So this is that. So we are looking for this. Thank you. Sure, sir. I hope non-Mudalvan will definitely fulfill your wishes. Sure, sir. Yes, sir. Lalita ma'am from Silicon Valley. So whenever there is an engineering counseling, everybody will look for getting admission in at least top 20 colleges. So being a startup by yourself, how do you think this non-Mudalvan program will help the students who have not got admission in those top 20 or 25 colleges? How can they gain from this non-Mudalvan program? Good evening to one and all.
So your question would be, how can this program be helpful to people? Program help? Okay. Okay. So to start with, I'd like to put forth, a point. The best quality of education or the best result of education is to make yourself available, do the right thing, okay, when it ought to be done, whether you like it or you don't like it. So this Silicon Valley is, we started this, this tech park just to bring in more job opportunities to this place, to this, down south. If you think, and our aim is not to hit the top creamy layer. To be very clear, we were the pioneers in hiring the people who are not on the top creamy layer or who are not on the bottom layer. So the mid-level layer who has the right attitude to learn and to come up in their life. So this is the kind of ambition that we had, and we had trained a lot of students who had scored maybe as you said, who did not find probably placements in top colleges, and who were who were from the mid-level colleges. So we actually targeted them, we hired them, we trained them, and we had placed and we had created almost 500 plus employments, 500 plus job opportunities for the people, and we have created livelihood for them in the last 5 to 6 years. So I would definitely say this kind of program, Non-Mudalvan program, will definitely help people who, first thing is they should have a drive. This is what we primarily look for. Whenever we try to employ guys, the first thing that we look for is do they have a drive? Do they have a passion? Do they have a need to come up in their life? So if they have the drive and if they have the passion to do something, then definitely this is going to rock the floor. This is going to help almost all the students in the rural area or who failed to excel during their academics in 12th standard. So definitely I think this should definitely help them, because we ourselves are pioneers. We have dirtied our hands in that, and we have been successful doing that. Right? And this was actually one of the questions that was running in my mind, because I have seen people, engineers, who never knew why they did their engineering. When they come for the interview, they never knew why they did their engineering. Might be because of the family compulsion or parents' compulsion or peer pressure. I don't know, but still they were not aware why they did their engineering. But if somebody has had back them up in providing such kind of courses, maybe because of financial restrictions, not sure, moral support, not sure. So if a government can do such kind of backups, it would definitely help students, such kind of students who have the passion and drive, definitely help them to move on to the onto their career. Sure, ma'am. I hope the principals and staffs who are here will definitely take this point to their students, telling that whichever college they study, whatever mark, at least a pass mark if they get, it doesn't stop them from getting a good placement or a good career in their life. Then next, Mr. Karthisan sir, being a manager in a manufacturing sector, how do you think Non-Mudalvan will cater to the manufacturing aspect or core engineering aspect? Because many of the courses which have been listed might be slightly tilted towards software courses. So how do you think this practical application of manufacturing will sync with Non-Mudalvan program? Good evening to one and all. Actually, the initiative taken by the Tamil Nadu government, it is a massive thing. Actually, 10 years back, individual companies, corporates, they have initiated such kind of initiatives. But this forum portal for self-development, skill development and all, they have introduced for their employees. But government is a very massive thing. But all students and institutions, they have to take the initiative further, and they have to put a lot of standees, such kind of things in their institutions. So it is propagate the students to take up the courses and other things. And one more thing, I would like to say this, because this kind of forum will improve, connectivity between the industry and institution. So I would say strongly in Tirunelveli, last 10 years SIPCAT is set up.
Okay, so near about some 5 to 6 big companies are there in the SIPCOT, and moreover, lot of other peripheral area also, lot of industries as well as IT companies are there, and no colleges except very few of the colleges for institutions from Tirunelveli, they are not approaching the industries for industrial visits or any kind of project or such kind of things. So student development programs. See, we have to see, you have all institutions, they have placement officers and placement cell. They have to approach industries. Constantly they have to approach. They have to, people, students will get, they will get their exposure by visiting industry for at least for a week or 5 days, during their semesters. So otherwise some projects they will do. So at least industrial visit, and one more big opportunity is available for you. See, near about in SIPCOT itself, more than 10 industries are there, bigger or medium scale industries. Definitely you will have HR people, manufacturing people, in different discipline you will have people. So you can meet the people, meet the HR or head of the institution, factory, and ask them to give some opportunity to visit your industry by the solvents, and make some seminar or some kind of meetings or interactive sessions with the students as well as your faculty. And one more thing, this faculty, they have to be very alert. This program, it is the platform for students as well as faculty. So faculty also, you have to just make them to, put in industrial visit in, different industries. At least, one academic year, one faculty has to visit at least one industry. Such kind of compulsion, you have to make it. Then only they will have some idea about industry, what requirement they have exactly for the students. So they can make the student, they can develop the student. These kind of things, it will give improvement in the, students this thing, but for that this our new scheme of Tamil Nadu, it will give highlight. Sure sir, thank you so much. I sincerely hope the industries in Tirunelveli and the whole region will come forward to work with the district administration with the support of TNSDC, because creating permanent infrastructure and putting in capital investment is the main go forward for the skill development in the future, I guess. Because so you rightly indicated. See, our collector, I think I have just all principal and faculty members, you can just see we are interacting with the collector for different aspects. So our collector, you can say as a super fast collector. Okay, so you can get a lot of benefit out of him. Sure sir, that's what I am coming to say. Already in Elstia, the association here and Bosch has created permanent infrastructure for training, basic level training. So if you can also come together and diversify the training frontiers, it will be very helpful for us. Even TNSDC is ready to support that as far as madam is concerned. So I think hopefully the future will be very bright and productive. Thank you sir. Yes, thank you panelists. So the session was very productive. I think it's for the open forum. Any questions if you want to post to the industrialists? Thank you for a very enlightening session. I see a difference here in the sense, panel discussion like this in a city like Chennai or Coimbatore is very usual, but having it in Tirunelveli, I think, is very, we are exposing whatever the kind of opportunities we get in tier 1 cities. On that note, I have a very strong request to the industry. I've been working with individual industries, the association over the last year and a half. Like Varadara just pointed out, Nan Mudalvan portal is the overarching framework, excellent framework. But what we need at the same time is quality training infrastructure spread across the state. In Tirunelveli, you can't keep everything in Palayamkotte or city. You need to, even within Tirunelveli, you need training centers spread across the district. Now this infrastructure has to be with the support of the industry. We have done as an exemplary example with Bosch. It's come out really well. Second one is taking shape with L&T.
where they are coming up with a survey and advanced structural engineering related infrastructure. This is the way forward in creating quality infrastructure. This is a deviation from the national model of trying to rope in third-party training partners who again are dependent on the industries. So the way forward is definitely the industries themselves setting up quality training infrastructure. The HR part I know is a concern. That is where the soft subsidy of the government can pitch in terms of offsetting the cost that you will have for the running of the institution. But CapEx will have to come from the industry is a very strong request on behalf of the district administration. Thank you. Thank you, sir. Any more questions? So, I have a question to ma'am, to you. Ma'am has a question for you. I have a question for you regarding the program. I was just going through the brochure and the kind of training that you're going to inculcate for these students, which would definitely help them. Even industries can provide this training, but it would take time for them to come up to the level, at least 6 months or 1 year or 2 years even, depending on the quality of the students. Now my question is, apart from this, the biggest challenge that we face here in Tirunelveli is, I don't know, I have to be brutally honest, is attitude. Right? Do you have any kind of as you said, transferable skills, or do you have any kind of courses where you set the right attitude for them? Because everybody has to slog when they start and then they have to move up. Successful people don't emerge just like that. It's the kind of failures that they have faced, it's a kind of setbacks that they have come across, and then that's how they have grown. So do you have any kind of I should say interpersonal skills or personality development programs, or some kind of program that should create a kind of I should say drive or intuition in them to do well, to work hard, and then grow up in their ladder, apart from giving training only on these technical aspects? How would you create that kind of drive in them? Yeah, of course. We have a lot of programs for personality development, but I as a person believe that, this can't be inculcated in a 60-hour program. It has to start early, right on from the 6th standard onwards. This has to, it has to be a programmed intervention. And the one thing that we are trying to offer here is just an add-on skill. Like in the last semester, that is in the 8th semester, we have interview readiness programs. We have campus to corporate connect. We have certain, add-on skills which can help them perform in an interview. That's it. But as a skill development initiative, you can't attempt to change the entire scheme of things. We work with certain limitations. But we are Nan Mudalvan program, as I mentioned, is an ambitious program. So we want to start from schools. Since we've started just 3 months ago, we're planning the whole intervention. It's an entire pedagogy change that has to occur in schools and colleges too. So we're working on it. We will slowly get it done. But I'm sure this, I think even as intervention here for the faculty members and the principals here, one thing that would make an impact in the attitude, like what you say, the attitude or something that is evident in the students is for them to be, like grannies, just asking questions, provoking their curiosity, and just encouraging, that's all. So that itself will make a major change in the student community. So somehow we have created this culture of disciplining them, asking them not to talk in classes, not to ask questions in classes. So that has created a sort of a negative environment in the classroom. So if we start doing it positively, asking them provoking questions from them, invoking their curiosity, and just be on their side, telling them that they're doing well. And even small initiatives, small things, if we can encourage in them, I think it will go a long way in solving this problem. Thank you. I think this should be inculcated during the school days itself, I believe, as you said. Yes, ma'am. One more question. Yeah, thanks for the opportunity. Recently, I have shifted my job location from Coimbatore to this south, down south. The exposure level, in my observation, the exposure level of the students is entirely different. Where, the Coimbatore based, it's urban.
So they are having a lot of opportunity to visit industries and all. But here, they're lacking. We are lacking. And our district collector has rightly pointed out that the participation from the industry side is also very essential, right? So my humble request to all the panelists, so kindly allocate some time to visit our campuses instead of visiting, expecting the persons to visit in your campus. Rather, we will put forth some requests respective industries and kindly depute at least HR persons or some other technical assistants to the campuses so that the system, the non-Mudalvan scheme definitely will be implemented in an effective manner. So that's my request. What we will do, sir? See, you can, now through mail correspondence, you can just do your move. Yes. So it will, almost all industries, they will ready to do it. So no issue at all. Yeah. Okay. My concern is only limited industries are available in this particular region. And especially I belong to Veerachami Chettiar College of Engineering, Puliyangudi. Totally it's a complete rural. No industries, nothing is there. So the exposure level of the student is missing there. Even in the academically, they are very strong. But at the same time, when coming to the industry exposure and all, they are lagging. With the available resources, we can do the best, sir. No problem. You can contact me at any time. Thank you. I will and the madam has rightly pointed out that attitude is also a missing. Attitude is also a missing point. So that, from the principals, on behalf of all the principals, we will take care. Thank you. Okay. So to answer this question by you, sir, thing is we have already, from Bosch, we have already started this activity and we have visited this FX college here in the past 3 months back, and we have initiated a program like Company College Connect, and where we see the talents of the college students, whatever the projects they have done on their own with the college support. We understand what it can be transferred to the industries. We have Industry 4.0 in place so that we find the right talents who can do some projects in discussion with the industries, and then they will also have exposure to the industrial atmosphere and understand how the industry is functioning and how they can also contribute their ideas and implement in a better way. So these things is already under progress, and we are also encouraging students to come up and take up the projects and enhance their skills, and also they have a lot of out-of-box thinking, so that these all things can be helpful for the industries to solve a lot of problems in the day-to-day. And this 3 months tenure of a short-term projects will help them to spread the industry culture, how they behave and how they should perform in the industry, and how their ideas can be implemented. Thus, such things they can also transfer it to the other students, so that others also get motivated, and then they also find such kind of projects being initiated and they also take part into it. Sure. Thanks for your support. So, one last question, ma'am. It's not a question, I just had a request to both the industry representatives and the academic institutions here. Somebody there spoke about how freshers are readily employable. I don't think there's ever a perfect solution for them to be readily employable, and academies alone cannot take care of it. So my only request to all of us is to see what are the different avenues where academic institutions and industries can collaborate. Internship is only one part. A 25-day internship will not solve the problem. That's hardly inducing any effectiveness in what they learn. That's only a spark that we can trigger. Sometime back, district administration initiated a wonderful initiative called GovTechthon, where problem statements were released, and there was an open invite for teams to come solve the problems. Industries do have a lot of life problems, and you don't have manpower, or your existing employees cannot solve all the problems because of resource availability issues. You can invite students or freshers from colleges and academic institutions to see if they can come solve your problems. Employees need not do this. These are small-scale investments that may be required, probably spanning over 3 to 4 months. So that's a request that I have. While my colleague Sandil spoke about us collaborating with FX College recently, we have an invite from Government College Engineering also. I request all the other academic institutions also to reach out to industries and see how we can mutually collaborate. This is not just for students, but faculties also need that exposure with industries. Thank you. Thank you. Okay. Adding on to her, there is one organization who is always happy to work closely with the organization, that is Startup TN. At the same time, we also connect startups with your institution through various programs as well. Only thing is that you have to reach out to us. That's the problem which we lack these days. Thank you. Over to you, Brother Raj. Thank you so much. This was a wonderful panel discussion we had. Now, we'll move to the dais.
One good round of applause for everyone, please. All faculties. Come on, cheer up. Thank you, sir. I would like to thank Thiruvaradarajan sir for conducting a very lively and a fruitful discussion on industrial expectations. And I also like to thank all the panel members for giving your valuable inputs. Gratitude is not the greatest virtue, but the parent of all virtues. Now, I request Thirumathi Suganya Rajkumar, Special DRO, Commissioner of Disciplinary Proceedings, Tirunelveli, to propose a vote of thanks. This regional orientation conference has given a very good start by the government, and it is totally left in the hands of the colleges now. With this energy and tempo, we all will work together to achieve the motto of non-Mudalvan and make every student a Mudalvan. Ma'am, we honestly say that definitely this Tirunelveli Regional Orientation Conference has set a trend for non-Mudalvan when compared to the all other regional conferences. And we also assure that all our college principals will definitely take it as a motto and make this to enter into every student and make them the Mudalvan concept. And I take this opportunity on behalf of the district administration to thank the respected Principal Secretary, Special Program Implementation, who met us through Google Meet even on his travel through car. So this shows that the impact of non-Mudalvan, of how the government wants to take it to the every regional centers. Then we thank the respected Managing Director TNSDC. We thank the District Collector amidst the VC conference he came here. Then the Vice Chancellor of Manonmaniam Sundarnar University, all the moderators and panelists of the program who had participated today, and the Francis Xavier Engineering College who had cordially invited us and who had arranged everything in a very good manner for the great success of the program today. The entire non-Mudalvan team and the Tirunelveli District Administration organizing team, which includes the National Informatics Center and the Startup TN. Then principals and spokes of the 4 districts who are present here, present media people, and last but not the least, the self-help groups who had organized a wonderful snack event today. And I thank everyone on behalf of the district administration. Thank you. We are at the close of the program. Let us all stand for the national anthem. Janahana Manadinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Utkala Jalati Taranga तव शुभ नामे